na ay professionnels yi fa nekk yoo xam ne dañoo doxal professionnel gis nga su ma leen xamoon seen tur naa la ne diw ak diw ak diw because soo demee si façon yi event yi da ngaa xool réaction si ni ko nit yi di doxale am na ñu nga xam ne dafa mel ni ñoom ak ñuy process nii daanaka benn façon ngi nit leen because ñoom it dañ day buggal rek seytaane di gën a am ñoom ñuy gën a sànni National Human Rights Commission bi dañuy rafetlu gaay seen liggéey bi ñëpp ñoo xam ne daal ñëw nañ si élection bi dañuy rafetlu gaay seen liggéey bi ñu ne luñ def daal dañ try dañ ko war a continuer waaye moo taxit daal dañu war a bàyyi seen xel façon yi daal waruñ ko na def ba nit ñi tamit gis yeneen ñaaw anyway xam naa ne dinañ si jàngee lu bari dinañ si bëggoo seen kilifa yi ay borom xam-xam leen ay professionnel police la Gambia police force am ak rawatina 5 years bi ñu génne lu bëri jàng nañ ko si dinañ continuer di def loolu waaye dinañ continuer di ñaax nit ñi ne police yi dañ fi nekk pour ñun fokk nag ñu jox leen cër respect leen ba dafa am fu nga xam ne su fa nit ki tollee yow yaay doon nit bu gës kooku nekkatu nit bu demee bay jëflante xelam muuru na su ko defee yow borom xel bi yaay xool nooy na def ak moom ba téye ko te yeneen audio si sax ñu ngi saakuleet am na ko xam ne daal ñu ne UDP supporter la moom mu ngi génne di wax ne waa nit ñi nañ génn koo xam ne daal am nga fetel nga génnee ko ku am gasoil nga génnee ko xam nga dëkk bi nañ ko taal du gane xam nga façon waxi ñaaw yooyu noonu daal dañ nit ñi dañ seen war a bàyyi seen xel si loolu noonu trop ndaxte ñu bari suñ ko déggee dañ koo jëfandikoo te suñ ko jëfandikoo rek dafa ñaaw ñu be di wax ne sax lu xew Rwanda war naa xew si dëkk bi ñun dëkk bi lu xew Rwanda xeju fi ndaxte ñu fa dee moom loolu Gambia bi fii yàlla tere loolu su fi xappu ne kon kenn du fi des ndaxte ñu wee just 2 million people te Rwanda lu fa xew ay millions and millions of people ñoo xam ne daal ñoo fa dee so moo taxit daal yeneen yi su ñoo def nay rafet rek politique la dafa dem mu waaye Gambia bi dafa des waaye tamit nag ñu comment lawyer Ousainou Darboe génn na di ñaawlu loolu noonu génne na audio di wax ne moom associated boppam ak loolu te UDP associatuñ seen boppa ak loolu statement bi dafa ñaaw te dañ ko dàqalu te dafa ootee sa ñoo xam ne daal ñoo yore kaaraange réew mi moo nekk takk der yi pour gaa ñu investigate ko mboolem koo xam ne moo wax lii gaa ñu xool ko gaa ñu yóbbu ko yónni lu wax absolument loolu demee ba Gambia du Rwanda tey Gambia du Rwanda ëllëg te du ko mus a nekk ku bugg a réew mi tàkka loolu moom yow yaay sa plan dina fail ba loolu du possible ko gis nañ ko fii 22 years amul côté buñ jëlut almet taale dëkk bi waaye du taaka because loolu la yàlla dogal yàlla def na dëkk bi am na ay kilifa te am nañ ñaan lu ci des mooy nag ñi sàmm sutura boobu sàmm ñaan yooyu sàmm jàmm boobu suñ ko defee rek ay wax mooy bëri waaye dara du feew wax bu ñaaw la bool bu kenn rafetlu la bu kenn dëkkalee sax wax boobu fenn ku xamul dara moo wax boobu ku kenn rafetlu waxam moo wax boobu koo xam ne sax gëm naa ne kenn santu ko mu wax loolu si xalaati boppam la waaye ku gàtt xalaat la ku ñaaw xalaat la te lu mu xalaat ak lu moo wax yàlla bu loolu am si réew mi parce que boo nekkee si gaal bi rek ñaanal gaal bi mucc bul ñaan sa ëmb bi mucc den boo ñaanee gaal bi mucc yow di nga mucc sa ëmb mucc ñu nekk si gaal gi mucc te loolu lu am solo la te Gambia benn réew la ñu ngi si biir gaal bi nañ ñaan rek ñu jaw gaal gi di teer ak jàmm ak salaam moo gën waaye di wax yi fii dinañ ñëw tan si la Ousainou Darboe kilifa la si réew mi yàgg naa am taxawaay bu am solo nit du dem ba nekk vice président si réew nekk fa ministre of foreign affairs dégg nga gis nga even président Gambia Resident Association si strip mos na koo nekk si réew mi fii kooku du ma mun a nangu mukk dafa yéene réew mi safaan munul nekk ak politique nu mu munta demee looya Ousainou Darboe du bëgg réew mi tàkk réew mu nga xam ne si la sa lépp sa àddina yëpp fii la deferoo sa njaboot yëpp fii la nekk politique moo bari rek waaye amul yéene boobu pour réew mi tàkk te du ko sant kenn mu wax loolu te du sant kenn mu toj oo mu taal absolument because kilifa la dafa yàgg a tàkk ndomba tànk bu dut bu président bi mu neen wax takk na ko fii te taxawaayam si looy ak ñi nekk si house bi xam nañ ko xaw ma ko musuma joxante moom loxo sax bot dafa am lu nga xam ne ni da nga ko war a nangul nit ki duut koo xam ne ni dina sant nit mu dem wax ji bon ji o dina sant nit pour mu dem taal dëkk bi dafa am lu mu jiite nit na soo jiitee ay nit foog mu am ñu doy waar ñu fa nekk ñoo xam ne doo leen xam ñoo nekk di def ay nokke su dul noonu comme ba si dimanche bi jiital seen xol waaye ki nga xam ne moo def audio bi gëmmu gis nga bi ñu fi amee ku fi génnoon tribalisme saaga nangam saaga olof yi fii di same réaction la am never Ousainou Darboe muy ànd wala muy ànd ak ku nga xam ne nii boo ko xalaat ak ku nga xam ne dafa indi luy taal réew loolu dafa romb leebul boobu soo ko xoolee nga xam ne dafa romb leebul loolu Essa du ko def Halifa du ko def Mama du ko def gis nga ñooñu
ay opposition leen waaye kenn gënu leen a bëgg jàmm si réew mi bëggoo ñi fi ak seen njaboot naka la ñoo bëggee réew mi so kii nag di président Adama Barrow di same thing am ko so mënuñoo loolu mënta nekk Adama Barrow moo la gën a xam Ousainou Darboe bu ko si kër yi Ousainou Darboe la génnee dem nekki président mu nekk ku nga xam ne mooy dem nit yi jaama la nekk ku nga xam ne ni nit dina wax ne bëggul réew mi loolu wax bu yàqu la bu ko tey moo nekk si bopp réew mi kon ñi bàyyi waxi yàq yooyu waxi saay-saay yooyu waxi yu yàq ñii ñëpp si réew mi leen dëkk kenn gënul leen a bëgg réew mi dañ nekku si bopp réew mi waaye kenn gënul leen a bëgg réew te ku si nekk am na lu baax loo bu def si réew mi te ku si nekk sa njaboot si réew mi leen nekk ñoom ñëpp si réew mi leen nekk kon bu kenn teg seen der si ñu ñaaw am na ñu nga xam ne nag si seen njaboot la ñu nekk doo leen xam wala am na ko xam ne du si bokk soo ñu sóoraale loolu xam ne ay kilifa leen te takk na ndombo tànk gu ne si biir réew mi vice président lu si des mooy président kooku du yéene réew mi safaan te mu koo ut loolu mënul nekk soo ñu bàyyi xel si loolu xam ne wax ji daal jaratul ko lu xew-xew na waaye neen fexe rek Gambien si ñu unite den su ko ñu Gambia first den ñu gis Gambia ñu liggéey Gambia mu jëm kanam loolu nag responsabilité julde ku nekk la pour mu dox si loolu ñu gis ne sax ifin opposition si yëpp dajee ne pour ñu gis ne Gambia benn la ñu jàppale président bi mu dem bu gos gis nga ko joyti na ko si nguuram gi passé daf doon dem di yéeg waaye am na ñu doon ñoo di tànkam ba léegi nag waxuma ñoo di tànkam waaye téye tànkam sax passé gut kon na fexe nag ñëpp dajeewaat pour ñu gis ne rek gis nekk benn dañ liggéey réew mi mu jëm kanam bu ko réew mi dañ ko war a liggéey li fi manqué dafa bëri liñ fi war a def dafa bëri loolu rek buñ ko taloon duñ nekk di wax leneen si loolu la ñoo jublu yees te loolu duñ ko mun a liggéey tant que jàmm nekkul si biir réew mi soo jàmm rek daal moo gën a am solo moo taxit daal ñu ngi ñaax Gambien si yëpp nag ñu maintain jàmm buñ fi am ndaxte jàmm dafa am solo gis nañ ñeneen réew yoo xam ne daal amuñ jàmm gis nañ luñ mel ñoom taluñ dara loo xam ne daal seen bakken yi rek lañ tal foo xam ne ni dañoo mucc soo moo taxit daal ñu maintain jàmm bi rek loolu moo gën a am solo su boobaa rek ñu wasti leneen the Gambian Navy has received the British Royal ship called HMS Trent at the seaport in Banjul on Tuesday. The Royal ship will undertake amphibious exercise with the newly Marine Commando Unit and other related activities from the 7th to the 13th of December 2021. The ship visited the country for the first time in 12 years. Let's have more details of that in this report. HMS Trent is the 6th Royal Navy ship and it is the 3rd by Two River class vessel to be commissioned. The HMS Trent ship is designed for counter-piracy, anti-smuggling, fishery protection, counter-terrorism, humanitarian aid, search and rescue, general patrols and defense diplomacy. The Royal Navy ship's main objective is to strengthen the relationship between the British military and the Gambia Armed Forces along with the Navy. Commodore Madani Senghor, commander of the Gambian Navy, says the visit of the British Royal Navy will strengthen ties between the two governments. Commodore Senghor says this will also help tackle illegal challenges in the country's maritime sector. As an indication of consolidating the aspirations of the political leaderships to consolidate the bilateral partnership and cooperation in our common maritime challenges. And also, it deters adversaries and also the bad guys that are in the maritime domain. We have challenges in our maritime domain in the areas of illegal, unreported and unregulated fisheries, piracy, narcotic drug trafficking, and so on. So if our adversaries see that we have partnerships, strong partnerships. David Belgrove, the British High Commissioner to the Gambia, says the arrival of the ship will create joint exercises between the British Navy and that of the Gambia Armed Forces. The first time we've had a Royal Navy ship here since 2009, so for 12 years. And this is a sign of our ongoing and growing partnership between the two countries and that enduring friendship. So this is part of a continuing partnership, and so what the ship will be doing, and the Marines on the ship and the Navy crew on the ship, they'll be working and jointly exercising and training with the Gambian Armed Forces. The ship is part of a continuing union between the two countries. It will also enhance the conducting of security patrols and support the Gambian Navy in developing maritime skills. Reporting for Eyeafrica News, I am Mariama Cham.
waaw loolu am na solo HMS torop Trent report is the bu sixth am Royal solo la Navy HMS Trent royal ship bu fi ñëw Gambia fii xam nañ ñëwoon na fi nekkoon na fi waaye fu mu nekk nii daal nekk for 12 years ship bi nekkut fi waaye léegi delluwaat na Gambia government bi receive nañ ko mu nekk ship boo xam ne daal am na solo torop because dafa protect the fisheries dañoo border patrol si border bi tamit counter terrorism tamit dañ koo def general protection or border surveillance ñu yëpp dañ ko ship bi daf ko conduct fisheries yi tamit mu nekk lu am solo ñoo xam ne ñu ngi napp si njën yi yoo xam ne àndut ak luwa loolu yëpp ship bi dañoo responsible ak loolu noonu so mu nekk ship bu am solo si Gambia bi humanitarian aid tamit anti smuggling mu nekk tamit lu am solo si dëkka so lii yëpp ship bi dafa ensure ne mu jàppale nguuri Gambia ñu fight against that. lu am solo julde loo xam ne ñëw na si waxtoom ñu ngi ko doon xaar te gëj neen gis ndimbale British si Gambie fii nii kon su ñëwaatee ak lu am solo lii dina am solo because bi nga si géej gi tam nekkul ne sécurité bi si jéeri ji rek la géej bi tam daf si am solo because lu bari dafa ba teg nga léegi àdduna bi dafa jaxasoo saa yàqakat yi den bari dañoo jaar si jéeri ji jaar si géej gi soo loolu su ko defee nag dafa war a daj yëpp te Gambie yàlla dafa def yoon yooyu la am te li si bari sax ndox mi moo gën a bari kon mu ñu am jumtukaay bu nga xam ne ni foo sa xel dalut mun nga faa dem seet luy dugga si biir réew mi loo xam ne méngoowut ak yoon loolu suñu amee koo xam ne indi na ko loolu lu askan bi dinañ ko rafetlu yokkute la tam si li nga xam ne mooy réewi Gambia yokkute British nag lu ñu defal Gambia rek si bor bi leen nekk di fay ba léegi ñu ngi dugal si bor bi British colonie la te gars yi dañ leen ŋaañ ñu bëri ñu ngi ŋaañ ñi gars yi ne lu ñu jëriñ dafa bëri daanaka defuñ dara fi Gambia du daanaka sax lu ñu fi def daal mooy loolu bu ko soo sapee xel ñi nga xam ne français ñoo leen élifoon ñoo gën a bénéfice si ñoom bot ñun nag am nga tam den dulowoon ak nguur gu fi nekkoon déggoowuñ doon ba ñuy rocc seen loxo si everything léegi nag bu président Barrow ñëwee amaat naa ñoom relationship bu nga am yu bëri ñu ngi fi mu ngee ñëwaat bu ko lu bëri ñoo ko doon defal spécial Gambian sécurité bi seen yëlifam yeeg beere yeeg yooyu noonu waaye xam naa ne war nañ dugalaat seen loxo si loolu bu bëri dépendun si ñoom nag bu ko réew mu am indépendant ba ndimbal bi bu am solo la te ñu bëri ñi ngay joytu Mali problème bi fa nekk fan yi maa ngi doon déglu ñooñu dugganeen fii dugganeen fële te lu yaaxakat lu dugg biir Sénégal daanaka mu ngi biir Gambie si loo xam ne yaa ngi si biir loolu kon loolu am na solo bu baax Navy bi tam ñi ñaax leen si bu baax ñi jëfandikoo loolu ak ñi nga xam ne dinañ ñëw nappa si lu dul loolu comme di sàcc di nappa ñun ñëpp si jàpp neen fexee muy jaar si yoon am na ñi nga xam ne drogue dealers yi ñu si bëri du jéeri ji rek yoon bi rek la ñoo jël sometimes ñu jël ndox mi soo ñëwee tam buñ si jàppee ñu fekk suñu meg soone rek du mujj si léeboo lippee ñi xam fan la nekk loolu mooy njëriñi sécurité bi afta waaye yooyu yëpp suñ ko defee gis ne tam mujjut fenn daanaka moo toogoon si kër bi rek bàyyi ñoo ñu def leen ñoo yem moo tax risol bi nit ñi dañ ko war a gis xam fan la wanante di mujjee ak gitam mooy problème bi so loolu waaye next minute fii da ngaa gis initiative bu baax boo xam ne ñu ne waaw bii kay dina make bot doo dee gis risol si liggéey bi risol bi moo dee nekk problème so mu nekk loo xam ne daal dafa doy waar trop xam naa ne dañ bëgg a gis fu mu nekk nii moo results dañ dee launch initiative si launch project si waaye risol bi daf dee nekk problème da ngaa gis ne dañoo wax ne project bi dañoo launch dafa jàppale thousands and thousands of Gambians but at the end of the day soo seetee nga seetaat ko Gambians rek ñooy bénéfice loolu wala sax ñu ne si jàppane nangam bon finally loolu doo ko yëgaat doo xam sax fan la loolu mujj dara xew na def nañ commission ñi ngay investigate doo amaat benn result naka la loolu mujjee soo yooyu xam naa ne this 5 years dineen format système bi yëpp indiwaat ñu système bu nga xam ne ni lépp loo xam ne ni lu jaaduwul la réew mi teg si loxo war nañ xam fan la loolu mujj askan bi tam xam ko parce que loolu dina dalloo xel tam nit ñi te loolu moo war sax looloo war absolument bu ko am na si def kati ñaawtee fi nga xam ne ni war nañ xam ñii fu mujjee bu ko defee keneen dafa moytu ne ñii de waaw waaye nag nga indi drogue mes menteng dem dugg ko gis gaal ba di napp àndut ak yoon ngeen dem ñu sompal tuuti ñu bàyyi gaal bi mu dem ngeen ñib seeg poche yi fees askan bi moom loru bénéfice 10 people 2 millions perte nit ku nekk war na koo bàyyi xel xalaat am na solo trop am na solo analysis bu am solo la foofu ñang baalo su boobaa rek dañoo jël a short commercial break waaye dañoo dellu si waat with the Good Morning Africa program so do stay tuned, don't go away, we will bring you more interesting stories on the Good Morning Africa program. We'll be right back.
Life's journey is not always as smooth as we want it to be. Unforeseen tragedies such as accidents and disasters can and do happen. Paying out of your own pocket for costly damages can be a huge financial struggle and a setback for you and your businesses. Worry no more. Takaful Gambia Limited, the first Islamic and among leading insurance companies in the Gambia, will cover the cost of your claims and put you back to the position you were before the loss. Takaful Gambia Limited is currently sharing over $7 million to its esteemed customers for the year ended 2019-2020, among its customers who have not made claims at the end of the year. Takaful Gambia Limited, caring and sharing. SM, Star GSM, mobile all fanambeje, Star GSM, SM, Star GSM, Bungona Jora Mul Beje, Star GSM, SM, Star GSM, Wanyo Talu fanambeje, Star GSM, SM, Star GSM, mobile all fanambeje, Star GSM, SM, Star GSM, Bungona Jora Mul Beje, Star GSM, SM, Star GSM, AC generator, Wolf and Bije, microwave washing machine, Wolf and Bije, Frijol, Ningas, Google, Wolf and Bije, Flask in all Fanam Bije, Wolf and Bije, Inchi Soul, Fason, Wolf and Bije, Blendal one in Fair Kurango, Wolf and Bije, Ketulo Bije, Kuramanu, Wolf and Bije, Rice Kuka Kuramanu, Wolf and Bije, Fairol Bije, Kuramanu, Wolf and Bije, Silim fans, Dan Fan, Wolf and Bije, the Kodal one in satellite, Wolf and Bije. SM, Star GSM, mobile all fanambeje, Star GSM, SM, Star GSM. Samatol fanabeje, ikabele wafi, katadam fulal dalu beje, ikabele wafi, barela lutal beje, ikabele wafi, montoro fason, ikabele wafi, churayol fason, ikabele wafi, churayol kurang malu, ikabele wafi. Star GSM, ñu learning Soul Star anin sa bulo be ñokono. Ay wali Star GSM ni lafta ka fengo fel non Star GSM to ibu ñun julo la 7002494 waranto 99011122 Star GSM ñun la nata ka mobe ta handi tabiro la karola mun kono jorangon la karola woto Star GSM ñu mu ñon tan wallati. Welcome back. If you're just tuning in, this is the Good Morning Africa program coming to you live on Eyeafrica TV, and I am Julde Nyai Suare with my co-host Modu Mohamed Yang. Now to begin with, am nañ fi diaspora bi tamit gaay ñun tamit ñu ngi ñaax Gambien si ñu maintain jaama buñ fi am ndaxte jaama rek moo gën a am solo. ñu ne élection bi ñëw na romba na léegi fu mu nekk ne bi Gambia bi dañ bëgg a ñu booloo ñu nekk benn mu nekk lu am solo ndaxte xam nañ ne daal diaspora bi daal ñu ngi seen fii xaalis bu bëri de cin yu bëri daal ñoom ñoo nekk di ko ras fii si biir réew mi fii mu nekk lu am solo. soo ñoom tamit suñ fa toogee di ñaax fii ñu maintain jaama xam naa ne dañ leen war a déglu ndaxte ñoom nekkuñ si dëkk bi déggal la seen famille si ñu fi waaye nekkuñ fi mbooleem loo xam ne daal am na si dëkk bi balaa ñooñu di ko yëg ñu ñoo ko njëkkaa yëg fii so waaye ñu ñaax daal Gambien si ñu maintain peace bi mu nekk lu am solo. Diaspora being one of the major contributors to the Gambian economy, its population has called for calm as tension looms following the re-election of Adama Barrow. Gambians in Germany also called on President-elect to keep the trust of the people. Our reporter Mohamed Lamin Jammeh, who is currently in Amsterdam, has been monitoring the situation from Europe. December 4, 2021, Gambians went to the polls again, and they decided to give Adama Barrow a second chance. It was a very interesting and competitive presidential race, where you have 6 presidential candidates. Here in the Netherlands, I spoke to some Gambians who gave their perspectives about this year's election.
It is evident that diaspora plays a significant role in the economic advancement of the Gambia. Aside of their responsibility as senders of remittances, the diaspora also promotes trade, foreign investment, among others. Even though their request to vote away from home in the just concluded presidential elections was not approved, their contribution is visible in the current situation of the country after chaos seemingly looms barely 24 hours after the announcement of the winner of the December 4th polls by the Independent Electoral Commission. I think the election has been peaceful, so we should try to maintain the peace. Hence, the IEC has announced the winner as Adama Barrow. All other parties should join hand with him and work for the betterment of the country. We are known for peace, so let's safeguard it. If Barrow doesn't work up to the expectation, then they can vote him out. I'm also asking Adama Barrow to remember the diaspora. There are a lot of youth here without proper documents. Please let him stop the deportation and allow them to work here and continue in our national development. What we have been praying for and still praying for is Barrow to be out of power. We need a new president who can run the affairs of the country. We want a president who is very exposed to the world and up to date with what is happening around the globe. Gambians in the diaspora urge President-elect Adama Barrow to ensure his actions are not contrary to the expectations of the voters. I'm happy that we have voted peacefully and Gambians have elected President Adama Barrow to rule them. All we are asking him is to work for the country. We need changes. I'm asking him to help in the health sector as women are dying in labor. We are also urging him to help the people in the diaspora because it's not easy to be deported. It's very painful. We have voted already and the IEC has announced the results and some has agreed and others have not. So people responsible for that will work it out. But either way, we should know that we are one. Let's unite and work for the good of the country. That is the most important thing. In 2020 alone, Gambians in the diaspora have sent over $500 million to the Gambia, which is 48% of the country's GDP. In addition, the maintenance of peace in the country has always been an utmost concern to many Gambians in the diaspora. Gambians in the diaspora have contributed enormously towards the removal of former President Jammeh in December 2016 presidential elections of the Gambia. Modulamin Jammeh reporting for Eyeafrica TV from Amsterdam, the Netherlands. kooku mooy Sultan borom ifam wonde lu mu nekk report bu am solo foofu noonu diaspora bi toog ñoom tamit ñu ngi contribute seen ñu ngi wax seen xalaat si Gambian election bi mu nekk lu am solo waaye wax nañ benn point bu am solo moo nekk ñu maintain jaama bu fi am jaama bi daal mu nekk lu am solo Modou Mohamed Nyanga diaspora bi they are key contributors in Gambia's economy every year dañ they pump in millions and millions of dollars in Gambian coffers mu nekk loo xam ne daal am na solo so ñoom suñ fa toogee ñu ngi daan seen doole waaye ñu ngi ñaax Gambien si ñu buñ fitna bu mu fi am ñu maintain peace bi jaama bi fa naa ne loolu lu jara déglu la waaw lu am solo la si loo xam ne ni wax naa la comme xam nga bu ñu ubbi wax naa la ko fi ma ne lee ñoom ñu ngi fa waaye seen xel fii la nekk because ñu fa nekk ak seen famille yëpp xam nga mënut nekk ñu bari ku fa nekk mais bi yàgg sa waaye waaye mais bi sa papa mu ngi fi sa yaay mu ngi fi sa oncle kon daal nañu mën a wax ne ñoom kenn ku ne moo fa ne rek li si des mu ngi Gambia soo ñooñu dañoo bëgg a tam réew mi am jaama comme ni ma ko waxee picc mu ngi si xoow waaye xel maa ngi si suuf den te ñoom ñuy contribuer lot si économie gi dëkk bi fii la rek ba Sénégal dañ dee calculer how many billions moo day jógee si seen ñoom sax fii sax every year dañ ko dee def so dafa am solo te pour nit ñi xam ko tam dañ ko war di fësal nit ñi xam ko xam ne dañ dee bokk nañ si ñuy yokk économique bi bu baax a baax te xam nga ne Gambien dafa bëgg a tukki so loolu tax na ba tukki yi gën a bëri suñ ko jege Gambien si ak Sénégal bokk na si ñu see gën a bëri kon
dafa ñoom dañ am solo si réew mi ñu ngi bay seen waar bu baax a baax si réew mi te comme noo ko waxee bari na kër yu bëri marché bu neexee ñoom ñoo tax balaa nga koo xam rek affaire yi sori wala julli xew wala dara xew yoonee guñ ma wala nanga guñ ma loolu ngaa dégg soo kon mu mel ni ñu am solo leen soo ñooñu tam pour ñoom ñu mun a xëy dem liggéey dafa mel ni fii dafa war a am jaam seen jën ñu mun a am xel mu dal te mun a dem liggéey ñëw kon lu ñu wax nekk na loo xam ne lu am solo loon ñu am cër si réew mi leen because ñu ngay bay seen waar foofu la yàlla dogal ñu nekk fa waaye terewul ñu ngi faa liggéey di indi fii si Gambia so xam naa buñ ko doon at bu nekk lu ñu doon dugal fii si xaalis suñ ko doon xayma ba askan bi ñëpp xam ko ñeen ñi dinañ xam seen taxawaay bu baax xam ne ñu am solo leen te ñu ngay def lu am solo si réew mi kon ñoom luñ ñaan fekk nañ tam fii di ko ñaan fekk nañ tam ñoo leen ko gën a bëgg because whatever ñun ñoo nekk si biir gaal gi kon ñu fexe ñi ñëpp suñ gaal gi teer ku nekk wàcc ak jàmm dem dugg sa kër moo gën a am solo den yeneen wax yi amul solo te nag nit ku ko fexe yow yaay sonn rek waaye yàlla dogal na lu mu dogal ba pare ne Gambie réew jàmm la te am nañ ñu téye jàmm ji ay nit yàlla ñu ngi fi di ñaan téye jàmm ji soo ñu si des mooy na nag askan bi dox ko jëfee ko su ko defee dina am solo loolu moo tax plateforme yu bari léegi ñuy waxtaanee loolu te lu am solo la te duñ taay di ko waxtaanee because su dul loolu kenn du am time di toog di wax kon du bari wax lu ko jar la dañ ko war a wax te ku nekk loolu la bëgg te si jamonoom la pour ñu wax ko pour dellusiwaat xel yi because am na ay téeméeri nit ñoo xam ne ni seen ñu ngi mer gisatuñ ndég am na lu ñu doon xajoo ñàkku neen te lu gars yi di waxee rek benn tàkkusaan ñaari ndam moom si am benn rek mooy am benn bi yàlla jox na ko ki nga xam ne mooy président Barrow ñu gunge ko ànd ak moom ak liggéey because kenn buy gas fukki di sul pënd mooy bëri rek risol du am te itam nag ku nekk war naa fexe pour réew mi romb fu mu nekk dem war naa fexe pour Greater Banjul area itam mu mel ni Dubai ak Liss so loolu ñun ñëpp ko sago waaye Greater Banjul ñi ngi am yoon yi nga xam ne ni tey am na moto bu faa dugga soo moytuwul foofu la lamb bi di dama so loolu dañu war a ñaan loolu mu jeex fi ñu jàppale président bi mu am projet yi nga xam ne dinañ liggéey yoon ñi génn si liggéey itam ba nga xam ne dinañ am électricité 24 hours because am na buñ lañ sooma boo xam ne ni si boobu si départ yes before the end of this month daal ok ñu am courant bu ko courant dafa bokk si économie bu nga xam loo xam ne ne mun naa yokk économie réew so loolu yëpp lu ñoo xaar la so ñu ngi xaar dund bu seet bi mu wàññeeku président Barrow jubli si mbay mi def si lu am solo ñi ceeñ xar-xar mi mbay bi man xam naa ne bis bu ma toogee moom dinaa ko wax façon ngi mbay bii nii fekk ñu ngi si dañoo am problème pour bàyyee baykat yi seen tool yi rek ak naako yi nii gaadi nii mënut a dundal réew mi foog ñu ceeñ indi beneen système ceeñ di export suñ bëggee export lu ñoo bay du système bu ñu amee dañ koy ceeñ so loolu ministre of agriculture dinañ si war a jublu bu baax a baax jublu si bu ko ñu nga éducation bi di semtin wér gu yaram gi li ñu si xaar dafa bëri liy xaar réew mi si juróomi at yi ñëw mënu see am sax waaye comme ko tàmbali woon nañ ñu jéem a tegaat ay yeneen bloc ba réew mi luñ ko war a li ñu fi war a def dafa bëri ëpp na sax 10 years ko dafa tardé ay at si gannaaw so moo tax dañ si war a bàyyi suñu xel loolu nag buñ ko bàyyee ku nga xam ne moom leen tànn du sotti de ñoom rek mënuñ ko de ñun ñëpp war a ñëw ñu jàpp si ku si nekk indi si sa xalaat moo tax dama waroon sax su doon man dinaa oo opposition si yëpp ku si nekk sa agenda ma indi ko ma xool lan laa si mën a jël pour nga xam ne dina yokk réew mi loolu is not a problème mun nañ koo jël ñoom ñëpp ñu yokk ko si xalaat bi liy yóbbu réew mi ñoom ñëpp every 3 months moo oo leen lan leen war a def pour réew mi jëm kanam because loolu dafa am solo waaw dafa am solo bu baax a baax solo bu baax a baax soo nañ déglu diaspora bi lu ñu nekk di ñaax te mun jàmm bi mu sax bi Gambia ñoo ko moom duñ dem fenn Gambia rek la nga dee gis most times nga laajte nit ki bés ngaa dem Sénégal fii foo xam ne Sénégal daf ñu jege mu ne la ne man mosuma génn dëkk bi so Gambia bi fii is like fii lañ am jàmm bi daf fi bëri yàlla ñu ñaan yàlla rek jàmm bi sax fi ba bëri waaye buñ ee fitna amul solo Gambia bi lañ am nañ booloo ñu liggéey dëkk bi mu develop comme yeneen African countries yo even Dubai comme président Barrow lu mu ko waxee daal dafa bëgg a Gambia mu nekk Dubai so moom kenn daal du mun a tax Gambia mu nekk Dubai foog ñëpp ñu booloo ñu nekk benn léegi ñu liggéey dëkk bi mu mel ni Dubai daal mun naa raw Dubai sax ndaxte Gambia bi dafa ndaw torop pour liggéey su boobaa rek ñu woy ñu was ci leneen Gambia participants and partners have called on the National Assembly to conduct all elections at the same time. During their preliminary statement on election observation, Mari Nyang, the executive director of Gambia Participate, said this will help to reduce the cost of elections. We have more details of that in this report by Safia Tukuli. Throughout the election observation, both domestic and international observers worked tirelessly to ensure a free, fair, and transparent election in the Gambia.
Since the 2016 election, Gambia Participate and partners remain in the front line of supporting a democratic process. Considering the cost involved in elections, Mar Nyang, Executive Director of Gambia Participate, said they recommend members of parliament to prioritize legislation and conduct the elections at the same period. The parliament must prioritize legislation to have all elections conducted within the same period in order to reduce the cost of elections. Mar added that they should consider legislation that regulates the use of state resources during the electoral processes and incorporate key legal recommendations in the 2020 election bill. Mr. Nyang said they have received reports from the polling units where some voters with valid voters' IDs were turned away from the polling stations. He went on to say the incident did not occur at levels and rates that would substantially undermine the integrity of the overall electoral process. Gambia Participate and partners call on IEC to investigate the issue of denying voters with valid voters' card to exercise their constitutional rights. They also recommend for persons with disability to access the polling stations. Investigate the issue of voters with valid ID cards who are turned away from polling stations because their names were found on the voter roll. The Commission must have the matter of these voters coming to the process of updating the voters register to forestall the occurrence of such before the parliament election in April 2020. The IEC should publish polling station level results on election day on their website to increase transparency of the vote. The IEC should accurately observe at least 2 months before the legislative vote or before the legislative election to allow for the early deployment of long-term observers and to enhance the transparency of election preparation. The IEC should reopen voter registration to allow citizens who have come of age to participate in the legislative elections. In the spirit of electoral transparency, the IEC should also ensure timeline release of polling station lists to observers and other stakeholders to enable early planning. Confirmed that preliminary analysis on the reports on voting, counting and announcement of results from every region and constituency shows that the December 4th elections were conducted by the electoral laws and procedures of the Gambia. While there are some challenges, they were isolated and did not undermine the overall credibility of the processes. He added that Gambia Participate and her partners urge parties and candidates to peacefully resolve any issues they have over the conduct of the election through the proper legal channels. Safia Tukoli, reporting for Eyeafrica News. am na solo Gambia participates ñoom nag ñu ngi oote pour parliament bi mu make sure ne gars yi Gambian elections ñu conduct them at the same time pour to reduce cost mu nekk lu am solo ndaxte Gambia bi fii diaspora bi sa lu tax gars yi votuñ this year's election IEC ñu ngi wax ne amuñ koom-koom bu doy pour diaspora bi tamit mun a vote waaye ñoom ñu ngi wax ne daal it's important pour elections yi yëpp local government parliamentary ak other elections yi yëpp mu nekk at the same time pour yëpp comme quoi ñu def di budget at the same time mu reduce the cost involved mu nekk lu am solo ñang baalo waaye nag ndax am nañ human resources bi ñu bari ñu ngi wax ne ndax nit ñi doy nañ pour ñu conduct election bi ndax IEC tamit am na doole bi pour mu conduct election bi at the same time. waaw dina jëfeñ amoon na fi de because time yi Jawara yëpp loolu moo fi doon am da nga vote président ba pare nga vote parliamentary yëpp mus naa am registré yu sax 93 waaye time boobu mooy loolu xaw ma sax lu ñoo sànnee carte rek so lii problème bi mooy ne dina jëfeñ trop pour ñu def ko ci réew mi fii donte le dina sakkanal lu bari waaye dina jëfeñ pour ñu def ko ci réew problème bi mooy ne kenn nga koo jàngal nit ñi bañ mun a loolu tam dafay coste de because National Assembly même parliamentary bi foog mu am box si boppam kansolo bi am box si boppam so loolu dafa bëri pour dugal loolu si ñoo xam ne ni juróomi box rek juróom benn xamuñ fu ñoo sànni kooku soo ko tegalee ay box naka la moo demee kanaa mu nekk bu nga xam ne ni par ñaari per gaay sànni te loolu tam kenn xamul na la anyway daal foog ne daf ñoo noppal waaye mun na indi jafe-jafe yu bëri parce que ñun suñ lu gën a bëri si askan bi yàlla dafa def ñu nattoo pour ñu xam si mbir yi lu bëree bëri soo lu ko soo ba pare ku juróom benn nit votel problème daal boo buggee vote ay council fii tey at the same time nga vote parliament vote councilor
wóot mayo loolu moom dafaa nekk problème bu baax a baax te itam di nga spend lu bëree bëri affaire lii kii ñàkkalaati sa IEC ay borom xam-xam ñoo ne dina economic results waaye dina métti itam si askan bi pour ñu ràññee loolu yëpp dina nekk jafe-jafe mun na indi sa élection coow yu bëree bëri wala dinañ gis cartes yu bëri wala per yu bëri yi nga xam ne ni dinañ ko fekk si kaw box bi bu ko ku ñaar ñett ñeneen du jaaxal nga war a dem si vote ay box dafa xaw a dina xaw a jafe balaa ñoo jàngal askan bi loolu bañ miin ko ba xam ko dina doy waar te ñu ëpp si ñuy sànni léegi fekkeewuñ doon jamono bu loolu xewoon so kon pour ñu defaat ko léegi dina nekk jafe-jafe anyway élection réew yu bëri am na ñu leen dee dimbale neen ko téye nii rek bu time National Assembly jotee élection ñi dem def ko bu council defee ñu def ko waaye pour boole yëpp once amuñ nit ñu nga xam suñ nit ñi mun nañoo boole mun na am councilor ak National Assembly election waaw yes boobu moom waroon na mën a nekk waaye presidential and all that comme ñu bari dafa wax ne cost effective but otherwise tamit IEC human resource bi ndax dinañ ko am that's the problem capacity bi and all that ndax Gambien si tamit dinañ mun a dafa jëfeñ daf doon am time Jawara nag absolument daf doon am time boobu Gambia bi is less than even 1 million waaw boobu bariwutoon daf doon am nag amoon naa register 93 bu nataal rek leen doon tey si kaw noonu laata ku naa saa bi ji laa ko at moo time boobu noonu so ñu ne lii lan la ma lii pour luñ dee sànnee carte la waaye dewuma si fenn because mooy loolu waaye ñang baala loolu yàgg na de ñang kii boobu daal dañ toog rek ñu indil ñu ko de am nga rek Gambie dafa yàgga si système yi tay boobu ñu dem ngee ut doole si doon Kasia bi foofu la market bi noonu rek ñu ne dañu war a am élection meeting gis naa time boobu ñoom Seydou Saba ñoom OJ ñi ñëpp ñu ngi fa woon ñu def meeting laati ko daal si maam patapata si ditax bi foofu noonu next ñi dem jël registre comme carton suukar yooyu la meloon ak nataal leen fa de def boobu moom mu amoon naa ko waaye ndax su ma duggoon sax dina xam ne ñoo sànnee carte ndax loolu mooy problème bi bu ko amoon expérience boobu by that time xamoon naa ne rek amoon naa ko mu jege xaw ma fan la mujj sax absolument loolu yàgg na ñu fekkee wuñ jamono yooyu noonu waaye nag am na solo trop pour ñang baala moo fekkee na ko mu nareet time boobu noonu lu doon xew ak léegi lu nekk di xew fa ñu jàng rek soo jàngee rek li nga xam lu bari si sa dëkk waaye soo jàngut rek doo xam lu bari si sa dëkk moo am lu nekk lu am solo su boobaa rek ñu woy ñu was si suñ last story bi balaa ñu invite suñ today's guest bi fii tey last story bi na dafa connect with suñ guest bi tey ku ñoo am su boobaa rek ñu wax si story bi balaa ñu invite suñu guest bi Gambia's veteran politician Halifa Abubakar Sallah has decided to retire from seeking political positions. Sallah reiterated his decision during PDOI's post-elections press conference held at the party's headquarters in Churchill's Town. We have more details of that in this report. The Serekunda representative will be remembered for his long-standing contribution in Gambian politics. Halifa Sallah is celebrated by many Gambians for the role he played in ending injustice and dictatorial rule in the Gambia. The veteran finally decided to hang his political boots after contesting in the just concluded presidential elections, where he finished fourth behind Kande, Dabo, and President-elect Adama Barrow, who pulled more than 50% of the votes. Sallah first made this pronouncement during his nomination at the IEC last month, and he reaffirmed his decision after the polls. I've emphasized that 2016 was a turning point. For me, that was the opportunity we had to put an end to self-perpetuating rule and build the architecture of a state where all of us will be proud to be called our homeland. So to me, we have not achieved that. That's why the 2021 elections became an instrument for me to demonstrate precisely what we wanted to demonstrate in 2016. That is, a government that will not go beyond 5 years, whose fundamental objective would be to build the type of state that all of us will be proud to call our homeland. I said that for me, even if I don't win an election, I must still give that example that, well, we must call it a day in terms of representation. Halifa Sallah said this does not mean he is going to give up on his country. Thus, he will continue to work with anybody to help ensure Gambians take charge of their homeland. He called on Doi supporters to maintain their agenda and not fall for any political ideology.
Halifa Sallah and a group of young Gambian intellectuals formed the People's Democratic Organization for Independence and Socialism Party in 1987. Since then, the party has been fighting gross human rights violations and served as advocates for the victims, including the condemnation of Jammeh's 2009 witch hunt and execution of the 9 death row inmates in 2012. Safiatou Koli, Eyeafrica News. waaw Safiatou Koli si report boobu noonu oncle Halifa Sallah fu mu nekk nii daal moom mu ngi dafa announce ne dafa retire from seeking political positions te loolu depuis announcement boobu noonu happen Gambians from across the country ñu ngi doon dem took to social media di wane ne Halifa di ko celebrate ne as a national hero moo taxit nag tey ñu nara waxtaanee loolu ndaxte oncle Halifa Sallah dafa nekk nit koo xam ne he played a very important role in Gambian politics booba rek tey ñu mag fi ànd tey guest bu am solo pour ñu waxtaanee moo on this ñu yaatal waxtaan bi moo nekk Kemeseng Sane commonly known as Kex of the Doi Party pour ñu waxtaanee moo on this. Good morning Mr. Sane and welcome to the program. Well, good morning. Thank you very much for this opportunity. I appreciate thank you to all the listeners. Well, yesterday, Uncle Halifa Sallah guy then held a press conference to announce ne from nekane dal mu ngi hang up his political boots mo nekane he is no more seeking political positions in the country. What does this really mean for the Gambia? Well, dina nek a big blow wala it will leak a vacuum abo xamne in our political landscape ko xamé Halifa Sallah since 1986 when established PDOIS. They have been a very strong opposition party that always hold government accountable from the previous government, from Jawara to Jammeh to Barrow. They have been also putting them on check, and all those previous government then they ragal betana amna yenen is ko def sa they just to PDYS is there wala Halifa Sallah or CDI is there. So lolu nak su waré gena fofu whether we'll have a replacement ñoo xamne they will be so committed wala they will be so interested in terms of governance to make sure that they hold these people accountable all the time. Lolu dafa nek lo xamne tam nit yi dinañ ko gestu bu baax. But not only that nga Halifa bala li he first made such announcement in the National Assembly way in around April this is his last time. He just want to build a National Assembly that will be fit for its purpose and it will make sure that he leave a legacy there. Whoever comes, then I have all the laid down rules and regulations are already there. So far from now, achievement loro by coming with what we call a new standing order. Bohamne will speak the language of democratic parties. Bohamne National Assembly members will be independent. Purmuna defsel ligebi. So bumje hale lolo tamid the nomination day. Bohamne demna IEC to stand. Bohanako this is his last attempt. Desnasi Gambian if they entrust him, dina serve tamid only for 5 years, but he will lay a foundation. Bohamne any government bunye werek. Domuna buy yon bobu because already you have the institution that will hold you accountable. And not only that, but you will have government bohamna will serve the interest of the people. Because so dina fail. So dina buy a very big legacy, a vacuum in our political space. Tell all mota so them social media because nobody want it in a election be happen but it look like Halifa more win an election because the way he is celebrated. Niku this celebrates somebody ko hamne more declare because of the announcement or pronouncement boom def he's gonna leave the political scheme has shifted the attention of the people from the victory to Halifa Sallah, and everybody is coming on social media. You go all the social medias praising and thanking him for the service that he have done for this country. But nit lu ngay wax rek mo nek in life doomi adama loy def rek na nga jup nga bay legacy bo xamne because amulo dara lo xamne nit yi dañ ko def. One of my lecturer def ma de wa munema so buggee pour aduna bum la faté rek defal lo xamne jarna binda wala in life da nga gis ne kenn dula musa faté te fokk na ne Halifa Sallah has done something in the political landscape in the Gambia bo xamne Gambia ni duñ ko musa faté suñu waxé démocratie suñu waxé ne we fight for dictatorship do ko mëna baye gannaaw Gambia momé bopam bi taxaw wala in terms of now everybody is quoting the constitution. They are the first people to bring constitution in terms of our politics and other things. So only defa nek vacuum bo xamne mom la moy baye gannaaw lol mota Gambia ni ñu ngi ni gis na young people sa ñoo xamne they are even trying to mobilize themselves for go back to him for more rescind his decision. But sa way lu mu wax na ne there is a time in life all the time lo xamne
you have a role to play in terms of as a country, but there's a time that you have to move on to another stage. Stage better he will contribute to the development of this country. But not do you feel disappointed in any way for the fact that this wow, Halifa Digala, he has been widely celebrated as a national hero and all that. But do you feel betrayed or disappointed for the fact that knowing Gambians, knowing the fact that he is a national hero, he contributed immensely in Gambia, yet they don't give him, you know, to be in the helm of affairs? Well, I'm going to sometimes, people decision, you don't challenge them, you just respect them. Because Gambia, soon you are 18 years, because they feel like, so I'm 18 years, you are mature enough for what is good for you and what is bad for you. So need them def law law they advocate for what you have been saying. You just judge the person based on lumo def, but you respect his decision because so challenge challenge his constitutional rights. So all the time you then they respect all the time people say constitutional right pour ñu exercise ko ku def rek we only respect the Gambian ñoo ko def rek lu ñu ci fekk rek ñoo xamne ñom ñoo ko togal seen bop lool motax so baye ci press conference bi wax na ko mu ne ko from 2016 abo mun nañu wax ne because of ignorance in terms of people didn't know that the value of their voters card because dañ dem be am dictatorship bo xamne they feel like ne their votes doesn't even change a government. But after 2016, every Gambians know that the most powerful person in this country, Yahya Jammeh, you want to gain it through a card, then kuneka denga hamna sa card is value. So Lord after Lulurek, and we will always respect their decision and this is what they want. How do they vote? We should not question that. Why did they vote for other person apart from Halifa Sallah? That's their personal choice, and we'll always respect that. But the same people the questions and purpose but he is the best person. So we will judge them based so on that's the problem. That is where I even want to come in. What went wrong? What is the problem? Like generally, it is obvious that everybody likes Uncle Halifa. Everybody admires him. You know, everybody admires his contribution, his courage and determination. But nobody wants to see him at the presidency seat. What is the problem? Is it that Doi is the problem, or because it's obvious that Uncle Halifa is not the problem? Yeah, actually, it's not Doi because man, I told Khalifa Sallah about this transformative agenda or system change. Bo hamna lola don advocate, and from Gambia, from Banjul up to Khartoum, Bekoina, there's no single village bo hamna nyun tahaw ni fofo and wahtana guy in terms of how do we intend to run this government. But funko waherek asun parerek in the farming community, they will see that this is the only way that can eradicate our sufferance. Asun deme in terms of creating employment for the young people and what are the plans. Sunko wahere young people then they take ownership of the message. Then the problem is not the message, because some people will say that maybe the message is not resonating with the people, but it's not the message, it's the Gambian people. Like they know the reasons why they vote based on those things. Because I have seen people, they reach out to me after the election, they apologize to me, they want and if I don't do this, I will not, my mind will not rest. I support Halifa Sallah and I support PDYs, but this time around, I call my family members or I call people I vote because of I fear another government or I don't want these people to be in power. So Lolumom is an opinion of the person based on not because he didn't believe in the idea of the person didn't like Halifa Sallah. So that's why Mane Lulu, I didn't respect mobile and nyom decide that and I listen but man they feel like the election should not be based on this person has the crowd. Key la buga hang lol mota based on the crowd and all that. All those things, but that's this the level. Even the percentage ball and score, is it something lo hamne dal where you expecting more or do you feel disappointed on when it comes to the percentage? Because it's like in 2011 Doi was able to score 11%, but this time around it's a little over 3%. Yeah, Lulu Tamit so holy, so them in terms of history. 2011 was more of a coalition, yes. Not a coalition, United Front. And Halifa happens to be the leader. But if you saw them in the history, Doi has a party, abundant contest. This is a plus for Doi in terms of percentage, because normally we only have 3%, but this time around we have 3.8%. Sokotone almost 4%, because more than 5.5, you just round it up to 4%. So one can say that they are increasing in numbers, so they may
from the trend of since 1992 when Sidi Jara was contesting. Nganyo to a previous election, Doi has been the only party Bohamne is increasing in number, whilst others are decreasing in number. So it's not low hamne. Amandama feel like it's a disappointment, and we could have gone more than this. But why? Because of the trend Gambians were voting this election. Lolmota we even go. What trend are you talking about here? The way they vote, because they didn't vote based on policy, because they wanted to deny. Okay, what do you think that they voted based on? You said they did not vote based on policies. No, they didn't vote based on policy. People vote, others vote because they feel like they want to entrench Adama Barrow. They want Adama Barrow to maintain. Whilst others vote because they want to deny a particular political party to take over the mantle of leadership in this country. So these are the two factors you have. Lola people vote on. So they disregard the policies and the programs of a political party. They went in and vote for their personal interest because they feel that will serve their interest. If that happens, then people forget about the policies and the program. But focus on more on politics, Doi would have been at a better chance than all other political parties. Absolutely. All the 6 political parties that have contested in this election, I didn't see any of them, either the 10-point or the 5-point agenda or Team Sobeala or whatever you can say it. There's no party bohamne so take that manifestos and you put it before the Gambian people and you explain to all the language dinañu wax ne doy programme bi moy come out of force, because it doesn't only stop there. Doy def lay one how they will eradicate the poverty of this country. For 50 something years you have all this government, all these political parties that have been in the council. Doñu la one when we come into power, because of taking the rates of the people, like if you take Wellingara has a constituency, how many shops, how many factories are here that are paying dues? But at the end of the day, it all go to KMC. And the law is very clear that must come back to you in terms of development. But it never happens. They say that will stop. Every constituency will have their village development fund that will be instituted in the village. And anything that is collected there will be put into that. And the villagers will sit down and they map out what do they want for this year. And they will develop that. They didn't only stop there. They said all this product that we are doing, the farmers and all other people, we just have our raw materials, we just sell it outside and they process it and they bring it back to us and we buy it in millions and thousands. We said no. Critics that is not feasible in this country. I've been by Fal Munene, that system is old. It's socialism in general. It's not for the country. It's not for Gambians. Don't you think the issue of socialism be tamid mo neka problem ni doy mota hit belegi nyinyi I'm too mind about it because it has been widely alleged. I don't know how true it is. And the former president he Jawara mo modon wax ne waaw doy party meme yalon ko ni hania vote ila musoti la manke la musoti ila fengo manke la fengo. So as a result mota hit doy mu yahu. Is there anything to go by? I think that is still haunting the party. No, people just use terms. They label a political party like socialism. But when you go to the wall now, right now, even the walls that we are talking about has started from that place. Industry. Then you go into the world market competing with other people. But even the China that we are talking about, they close their doors to investors. They develop what we call their economic base. All the resources of the country are cooperatively managed by the states to develop their economic. So that's what Doi is saying. And there's nothing like law hamdane, that's an old system or territory system. We have been, for 1965, since we gained independence, it is capitalism that we have been approved. But what have we gained? Our debt burden is almost $89 billion in this country. We said we must change the system of governance. If you don't do that, we will not. And what is wrong in terms of socialism? Somebody who is telling you that the resources that are mining from Badokumpo, Sanyang, and other places must go to the central bank where you will create a cooperative bank that will invest. Politics is not feasible. Politicians is a different thing. Doi didn't only stop there. Doi didn't only stop there, but they said the sample. When Doi was people who didn't follow, but when they first established, then them see village communities, they buy them all what they need. If they have farmers, they buy them this sewing machines, they buy them everything, donkey carts and other things, and give it to them. They said invest.
and we will give you this thing for a particular period of time. And they have invested in it, and they have harvested, and they have gained what they should definitely gain. So they moved from there. They created what we call the Nyako school, to so that government must create the education system for the people, and they have created a school whereby they give free education to people. No, basically. So just to be specific, they have done it in Nyamina, they have done it in Wuli, they have done it in Nyane. Yes, okay. All these things has happened in this. To show the people that you can, it's just that you lack the resources. So they have set the sample that this is, and that's what they are approaching, that you can go to the cooperative bank and take loan, which will be interest free. And you just go and invest and return it back to the government. So the whole nation will be working. The people that are graduating from GTTI, you give them the machines, let them go to the loan and take machines, so that the people that are cultivating the rice that we are harvesting in Jakale, because we want to be food sufficiency. So if you go to Jakale and you say that we must, the $3.9 billion that we spend in importation of the rice, you say now it will be in the hands of the farmers. So those people who are technical know-hows, those people who have the machine, immediately Jakale Pachal, the licenses, you will have a machine that will harvest it. So these young people from our school system will make sure, and they will have the training, and they have the resources, because you cannot say the young people they don't have employment when they don't have the means of production. You must give them the means of production so that they can contribute to the development of this country. And so it is possible. Me, I believe that it's possible. And whoever let them come. Let's have it why he said that it's not possible, and we'll tell them that it's possible. It's possible. Okay, Nyang Walo. Am na solo bu baax comme nu mu waxee jafe-jafe yu am si lu bari dama ko weakness comme nu mu ko waxee ñu bari waaw man Halifa laa faral waaye foog ma sànni kii because bëgguma ñuy toog something like that then use nit ñi den use loolu man nag ku ma ko wax dama la naan du dëgg falaloo ko neen ko bàyyi nag moo decide pour dem toog bu fi kenn dem ay young people naan dañoo dem ñaanaat ko pour ñëw bu ñëwee fii leen ko weeraat dem sànnilaat keneen neen ko bàyyi moo jël décision am li ko war def na ko nit ñee ko ameel bor askan bi ñoo ko ameel bor waaye moom li ko waroon si diggante moom ak doomi réewam li ko waroon si réewam parce que nit ku ne den la ne bul ne lan la ma suma réew defal waaye da nga naan lan laa defal suma réew wàccoo na ak loolu bu dee bor askan bi ñoo ko yoreel parce que lebal na leen lu ëpp lu bari ba nag bëgg a jël ay lengem teg ko bu fi benn young people ay bu fi benn comité jóg dem naan ñëwaatal si fil bi bu fi ñëwee ñi teg ko fa na ko ñukk dem xeexee ko moom laa àndat waaye kii laay sàndil bugguma ñiy falu so loolu la méthode boobu la nit di use kon nañ ko bàyyi mu dem relax loolu la decide fu maa ñëw ak kes mooy ne ndax waajal na ko because Gambian politique parti si dañ am problème number 2 ndax waajal na ko kan mooy next to Halifa. waaw doy dafa nekk boo xam ne buñ ko doon starté doy dafa nekk an institution people dañ dee gis the face of Halifa ak Sidia but dañ dee faate ne Gambia jamono boobu buñ nekkoon all 22 years ban people who were ready to do the sacrifice boo xam ne Halifa ak Sidia ñu ngi ko doon def is very few because it's about life and death. So people were not ready to put their life at stake. What a challenge, Yahya Jammeh. Lulmota, you see them there using their resources because people then Jason as a politic was waste of time. Or challenging Jammeh, development in the young puts a life at stake because Jammeh didn't rise. So these people were ready for new development. Then after that change, you know, from you make sure that we lay all the foundation. What actually happened in terms of the coalition 2016, and people decided to go in their various ways. So you knew them sinegi deputy. So Lumota this time around, this is my last time because of Gamene Joko. Mohammed legi from nekani mantame dama wara hand over the buttons. But then this surprise today where they next Congress in the next 4 years time because every 4 years we go in for Congress. You will see how many young people you have the lecture in terms of PhD holders like even eye doctors like even in the present government you get staff but they are PDY's government you have the grow up. You will see that in Congress you see Dr. Jan. You see so many of them that are imagine. Well, they then allege Doyne is a two-man party. Well, is a two-man party. Halifa rek ak CDA rek nga dee gis ñooñu ñoo nekk di run the affairs of the. So moo tax it tax na sax ñeneen di wax ne loolu moo tax bëgguñoo votal ñooñu ndaxte suñ leen votalee tamit is a waste of time ñooñu rek ñoom ñooy manage the affairs of the country because it's a two-man party. Well, loolu la lay wax ne maa ngi lay wax ne ñoom loolu lañ dee gis but man maa ngi doy te foog naa ne am naa baat asi doy. Man, almost 15 years legi my doy. Anytime representation in terms of youth fora, they give me the mantle of leadership. You know, on behalf, and they are proud of whatever. Asuma de me for Luma they work for. It's not only that Lumala won a Jamano time Yahya Jammeh won. There was nobody purunganyo to take the mantle of leadership of the party.
because xam nga ne what is at stake. So jamono bobu nobody was ready, and they cannot abandon because of nobody come. In lol mota man dama wara abandon party bi madam talk because nobody is ready to take the baton from us. So they decided to put all their resources because nobody was ready to come there. But just legi from nekani, they decided to put their votes there because xam nañ what they wanna achieve mo nek achieve nañ. Number one, pour Gambia ni xam na ñom mom deka bi te sen carte def de compte because before Jammeh people think that so sane carte sa carte do compte. People believe that even their votes could not change. So they make sure that they put that in the minds of the people. But they don't see lolu ñu ici democracy. Build an institution yoo xam ne they will hold government. So ñoom dañ foog ne léegi fu mu nekk ni seen liggéey bi daal jaarama jox na suñ ko joxee Gambia nii daal xam nañ ne am nañ yaakaar ne dinañ yóbbu dëkk bi si beneen level bi. So loolu moo tax right now ñu ngi resign te lu ma lay wax ne you will be surprised come our next congress da ngaa gis wala even this National Assembly election committee you will see so many young people at the age bracket of from 18 to 30 or 32 that will be contesting on the DOI ticket. I am that they have built an institution. It's not just only a political party, but DOI has built an institution in this country. Legi yen lo len janga si election bi lan mo nek sen jangat if they so len na estimate election bi num deme and all, what would you have learned or what have you learned as a party during this election? Well, talk nañ ñu evaluate xam nañ ne daal Gambia ni ñoo decide loolu moo tax ma ne la we will not question, but internally we have our observation and the trend the Gambian people vote at. What's more important was to question ourselves whether our message was not conceived by the people. But after our study, we find out that our message were conceived. Even those who voted against us, it's not because of the message was not there or the program was not, but we vote based on A and B. So Lord means that the problem was not on our side. We evaluate that and we assess that still now the majority be more lack in terms of politics of this country, because man has a person, I will never vote based on I believe in this party has the crowd, lol mota my vote. Anytime man wa dem sane suma carte it has to based on a sound policy mo xamne lol mo ñoo gene ci choono bi ni. So te fogg na ne that type of Gambian is nurturing. Yeneen yi ñoo xam ne pass nañ suñu level yi ñoom they already made their decision. They are voting based on ne kii ñun ñoo jógee si benn dëkk ok kii dafa jëndal guru I go to other places dañ ma ne am na ku la jiitu fii dañuy jëndal guru ñoo denkaane boppam. So yooyu they are not the target, but from 24 young people from the university ak ñoo xam ne dañuy graduate ñoo they now understand the politics and why should people vote. So the target is catch them young. The young people ñoo xam ne ñu ngi ñëw ñoom ñoo change the destiny of this country. Boo xam ne amuloo policy you will not have a space in this political arena. Loolu dina ñëw jamono boo xam ne you dare not to even try. But all of this election you see people almost 30-something a candidate prior to before the election, and you were contesting against somebody boo xam ne da nga because if you don't believe that Adama Barrow was perfect you would have created a political party at the first place or nga taw as an independent candidate. But immediately rejecting them, you go and endorse ko xam ne you wanted to contest against those people. So da nga gis ne they were not principled. That's not true. Yeah, I understand. They were just opportunists. Te loolu moo bari si dëkk bi te loolu moo tardeloo pour dëkk bi mën a dem kanam. But the young people will tell them that this is not the time for politics. ñun tamit we want to be proud of dañ bëgg a taxaw on the world stage and say that yes I am from the Gambia and you can beat your chest and te loolu dina am jamono bi. So loolu la ñu evaluate te ñun xam nañ ne nocco nañ young people ñoo xam ne pare nañoo take that mantle of leadership. Léegi yéen DOI party bi as a party what will you do now differently comme seen politics time boobu noonu leen ko daan defee and because this time around so ñu ngi wax ne soppi doxin naa time boobu noonu DOI duñ den ambiance xamuñ luy ambiance sax te léegi moom ñu ngi koy def gis nañ ne dugal ngeen si a little bit of ambience. Now what will you do differently as a party? Well loolu la rek foog naa ne sax buñ doon dem tour so people were even telling us na yéen ña ngi play seen woy indi woy ñoom Samba Juara because they are more educative songs ñu ngi laa wane banko moy tele tati la carte wala ka banko mansa sindaka wonde. So those messages dafa nekk loo xam ne is an educative song. Nit yi duñ dee wane dañ dee sabar but suñ message is different from just nga sabar rek just for an ambience. Dañ dee bëgga even si suñ woy mu nekk educative message boo xam ne nit yi dinañ si jàng ñoo xam because there are people ñoo xam ne if you want to communicate with them foog nga dem to the level of music because ñoom that's where they get the message. Am na ñoo xam ne that you have to speak to them directly. Am na ñoo xam ne you have to be very soft to them. Am na ñoo xam ne so these are the
particular areas. ndax léegi nii ngeen jàngat loolu because doo leen ko daan def de ndax léegi nii ngeen jànga ne ok dañ war a change the mode of operandi dañ war a change ñu ñëw you know defee politics. No, we have never changed as in terms of politics. People knew that other people we didn't restrict anybody. Then they just suñ demee si yeneen dëkk yi gars yi teeruñu ak sabar and comme que loolu mooy seen culture we respect it because gewel tamit is part of the society so we respect them we give them that podium so nit yi loolu lañ de ñu ne de léegi dem na but loolu is not from we has doy but suñ demee a community boo xam ne gewel we give them te amuñ foo xam ne mus nañ faa dem gewel because dañ feel like ne betee seen axa joxu leen ko si dëkk bi tey ba pare tam ñu bëri yoone gars yi duñ dee joxe xaalis tam te léegi politique léegi moom xaalis daf si bokk loolu tam jul de si la waaw loolu dañ ko dee waa boot man de waaw den tii seen loxo yi dafa banque trop te politique Gambie léegi ku amul xaalis bokkuloo waaw so loolu lañ dee waa boot man foog naa ne ñun lu ñu war a def si politique because saay boo xam ne dem nga si de political event bi wala lu gën a important moo nekk ne fu ngay tëdda we make sure that ñu make sure that we have that am nañ journaliste yoo xam ne sax ñu ne ma ne ñun every time su léegi programme bi amee in terms of political coverage ñun dañoo ñëw doy because yéen loolu leen dee téye seen militancy that's how you treat the journalists and all that but yeneen parti dañ fay dem sax fu ñooy fanaan ñu ñoo koy struggle suñu bopp léegi tamit is always provided and ñun foog naa ne loolu mooy but am nga war a because bëgguñ koo def aada boo xam ne nit balaa mu lay sànni carte da nga ko war a jox xaalis because ku nga war a so suñ ko defee rek it become a mindset boo xam ne people that's how they will develop and suñ développé loolu rek dafa mel ni koo xam ne joxut xaalis rek te poos munta faj soxla dëkk bi munta yóbbu dëkk bi si kanam ku bugga nga bugga génne sa poos bi all the time like just take an example su fekkee benn bés la sa every day ku nekk nga jox 50,000 100 people loolu nga war a dem 1 month no political party can sustain that xam nga lu ma so naxante la rek xam nga dem fii nga jox ko pour mu denkaale ak case bi but yow yaa amee case bi moo xam ne 23 billion dollars kooku dafay di dem foofu rek mu jël case bi rek mu ñëw jox la sa own xaalis bi so bëggu ñëw dugal type of that politique ne dañu war a boot dañ dee jox ku nekk sa axa gewel yi suñ play xëy naa publicly duñ dee gis but we take their names at the end of the day suñu regional coordinator we reach out to them ñu leen ne ñii dañ am axa si dëkk bi wane ne lii seen performance luñ def but publicly we don't do it but all the time and I was part of the ñoo xam ne dem nañ foofu I give some artistes ñoo xam ne play nañ suñu ok dinaa ñëw moom fenn tam because war na ne doo yar nañ ay xale yi nga xam ne ni suñ génnee ëllëg dina xam ne am na lu doon doy ndax still now da ngeen bëgg a remain si just socialisme bu waaye bëgg ngeen change comme lay jógee socialisme dem républicain ou ngeen dem démocrate ndax loolu mu ngi ci mayen bi because socialisme bi ñu ko doon use tekki nañ seen jaaj teg seen lenge yëpp teg nañ ko si suuf ndax yéen ñu fa nekk si socialisme boobu leen nampatal ba doo leen ko mun a bàyyi change wala pare ngeen pour soppi seen doxin jël beneen républicain ou démocrate pour change système tam mu ñëwaat. xam nga what people fail to understand DOI is not copying anybody in terms of socialism is just a term but it has its different ways of doing things and DOI is not saying that because of what is working in China ñun loolu la ñoo def or what is working in the Soviet Union that's loolu la ñoo def DOI socialism in terms of wax nañ ko faram-fàccee nañ ko te man gisuma benn Gambian bu ma wax ne loolu mënta nekk si dëkk bi ñu ne leen alal dëkk bi dafa war a delluwaat si citizen si mu njëriñ leen mu isil leen sampal leen leptaan mu isil leen service yoo xam ne loolu la nguur gi war a taxaw ak ñun loolu lañ nekk di wax so di term bi nit yi nañ ko fàkke di word socialism we are not copying anybody in terms of but nit yi loolu lañ dee gis ne because of it has not worked in Soviet Union or it has not worked in other place that means that it doesn't we are not copying those people and it's totally different so ko compare if you read our manifesto da ngay gis ne man what we are approaching moo nekk ne the resources of the state must go back to the citizens but kan moo koy at least yelef moo nekk ku koy manage it must be cooperatively managed by the state ñu lu la ñu wax pour ñu manage ko because fu mu nekk nii soo demee Gambia fii only few people soo demee suñu national budget bi we have billions that are coming from Badokonku Sanyang but it never reflect in the national budget te ñu ngi laa wane loi bi mu ngi laa wane loo xam ne alal dëkk la dafa war a ñëw si néegi député nga wax nit yi ne lii laa amee lii mooy alal dëkk bi te nii lañ koy dugalee fii la mooy dugal but for 54 years for Jawara Jammeh Barrow nobody tell us the mining bi ñoom sax ñaxtu woon nañ fi boo ne gisuñ si seen bopp parce que seen dëkk bi ak les war naa am développement bu nga xam ne si loolu la jógee seen doomi dëkk bi tam war nañ see gis seen bopp pour liggéey faa yooyu noonu loolu yëpp ñu ngi ko doon ñaxtu nañ si pour wane ne gisuñ si seen bopp te foofu la koom-koom bi di jógee koom-koom bi foofu la jógee but it never te soo bàyyee xel all the time lu ñu dee wax 23 billion dollars yi loo xam ne they generated from the people through tax wala loan ak grant loolu rek ngay gis te loolu mu lañ dee seedoo soo ana xaalis boobu fan la dee dugga loolu dafa war a nekk loo xam ne soo doyee loolu la ñuy wax ne in terms of socialism state resources
resources yep state bi moko wara manage but lu nga koy manage mo nek pour it has to come back to the people in form of a service. This is all about socialism and foog naa ne waaw loolu sax mu ngi si looy bëgg a des ci area council si yëpp li ñu leen a wax 60% bi dafa war a delluwaat si askan bi loolu non loolu benn sax demul so loolu mooy problème benn bi sax demul loolu dafa leer foofu waaye loolu mun ngeen koo use wi ta ngeen génnee socialisme si boppam ndax jotul pour ngeen jëndaat beneen ñëwaat beneen style ko li ngeen a wax loi bi moo ko wax bu fekkee ne kay socialisme mooy indi loolu tombé na ak lu loi wax waaye pour ngeen génnee the word of socialism si yéen young people si war a ñëw yéen si doy pour indi beneen names boo xam ne dafa nekk fresh pour ànd ak nag fresh ànd ak young si ñu dem ñu bàyyee paay bële comme que ñoom jàll neen seen lifin wàcc na loolu soo ko defee rek dafa mel ni self defeat ngay def because da nga nangu ne nit yi luñ lay wax loolu moo am waaw loolu tam dafa mel ni feeñ na te leen nit yi di wax feeñ na si élection so many people thousands of people laa gis really am Halifa laa faral but duma ko votal because diw laay votal bugguma diw nekk diw ñëw so loolu so ba léegi loolu tam dafa doy waar dañ sànni because of but man xam naa ne man too naa dëkk bi billaay wallaay am na yoo xam ne dama dee dem foofu sax ma fekk ne système change bi mu ngi seen loxo because dañ ko déggoon si radio si télé plateau bi foofu ñun ñu àgga foofu te su téyee mic bi boromam bi wax I could remember dem nañ fale Fast Chow am na benn koto bu wax I have that video ba tey dama ko dee déggul dafa mel ni ne Halifa bu mu doon binda suñ manifesto bi that boy was sitting when after bu mu paree dama dem ma laajte ko ma ne ko yow loo understand li mu ne ma ne dama toog ma déggul leen seen day bu ngeen di launch seen manifesto bi Halifa wax ko si soose mu wax ko si wolof mu ne ma depuis that day ma toog ma xool ne man béykat laa kii lu mooy wax mu ne man toog nag man tamit ma binda suma own téere boy bi dafa wax no, I was just amazed. So the family our problem is not about the message, it's not about the the message be aga na fu wara aga. Wow. So why jëfëndiko bi moy problem. Wow, but suñu waré change that automatically dañu wax ne kon luñ doon wax I self defeat te nit do so defé lolu it has a negative impact on the party. Yow lu ngay wax ni sa impact bobu suñu nangé self defeat bobu lolu moy gëna garam. Because they will have election because of nini dañ votal Barrow because bëgguñ benen party bi mu fal or la dañ votal Barrow not because of policies but because they want to remove or they don't want a particular candidate to be in the help of affairs. Of course loolu la di xam naa ne du win man ko yow yaa ko daane su 10,000 people ne xam naa ne du win waaye bëgguma ñeneen ñëw wara ma wotal ku fi nekk so loolu dafa doy waar mentalité boobu la nit yi am wala su ma ko votalee keneen ki mun na am kooku mooy fal but now are you optimistic ne di ngeen win the local government elections doy as a party kon ka léegi moom roman na ok ne mun na am su ma votalee kii mooy dem fii te bëgguma kooku noonu dem si nekk président bi are you optimistic ne councilor election bi parliamentary election bi ne doy dinañ win more seats waaw xam naa ne daal dinañ teg candidate comme all the time lu ma la dee wax doy seen liggéey bi moo nekk offer themselves to the people people ñoo dee decide ne ndax they wanna entrust you pour nga run the affairs jël ay candidates in the first place no we will because last election bi gis naa ne seen candidates yi bari wuñ de waaw but we put 22 candidates wow not compared to other parties waaw because of waaye yéen yëpp xam nañ ne because ñun dañ toogoon am yaakaar ne we are going into coalition parliamentary election moo nekk parti yëpp dañoo ñëw comme ni ñëwee woon si koo xam ne da nga bëgg a taxaw like Serekunda bi then UDP dinañ isi seen candidate doy isi NRP yëpp then we go in for primary koo xam ne select nañ foofu kooku mooy taxaw as the candidate for the National Assembly election on behalf of the party so ñu toog ba last minute kenn waxuñu ko ba last minute bi rek ñu dem ñu ne la fu mu nekk ni parti yëpp dañoo dem seen boppa noo xam nga boole sa doom fekkee ñun xam nañ ne how much we invest in the coalition doy dañ dem ba empty seen account bi yëpp because dañ gomoon ne Yahya Jammeh def doon génn and they were ready to put anything loo xam ne parti am nañ ko loolu moo tax we have put millions of our dollars in terms of pour ñu gis coalition bi win so loolu wéeg ñu Adama Barrow ñëw and he tend to sponsor other parties sponsored other parties so we have to look internally about resources lañ am because bëggu ñoo teg candidate bi tamit and we fail to sponsor our candidate because it's our responsibility of the political party pour nga sponsor sa candidate bi so ñu xam ne puñ doole bi fu mu we put those 22 candidates loolu moo tax but this time around it will be different we make sure that we fill all the seats inshallah the 53 te da ngay gis different bi you are optimistic I'm very optimistic te man sa bokk naa si ñoo xam ne dinañ taxaw
ay waay fan ngay taxaw Ñaamina West suma Ñaamina West foofu dafa dëgër de na baax na yàlla baax na man foofu laa jógee kooku mooy kex foofu dag na de Ñaamina West la moo taxaw moom ngeen bàyyi si xel bu baax a baax léegi nag leneen moo nekk ne posters are going around on social media di wax ne ok Halifa Sallah ñu ngi recommend ne speaker or Halifa Sallah as advisor ñu ngi recommend ne ndax Uncle Halifa is ready to take up any other position by the government suñ ko appointed. Well, xam naa ne du ma mën a speak on behalf of Halifa but lu mu wax leer na nañ ne. waaw dañ lay wax ne kii moo nekk right hand Halifa bi. jege na ko de. Tex moo nekk right hand Halifa. jege na ko de. waaw xam naa ne but lu mu wax si press conference bi leer na de moom mu ne. pare na pour mu contribute si any government la boo xam ne sig nañ pour advice am bi pour dëkk bi naka la mooy demee gannaaw pare na pour offer seen bopp ba da ngeen di bàyyi xel leen na Doy is even against that nominated position. It has been ever there. National Assembly can walu len tana then everybody must be elected from the speaker to the last person and has been so do muna neka lo ko xamne ya ngi advocate for lolu and you found out pour nga neka victim of that person lan motax ñu don bañ lolu lu ci comme parce que ko dafa wara independent warta neka ko xamne comme den la abal bot rek waaw because fu la neex fu la ko jox fu ko neex ngay xol so lolu mo taxo ñi bañ lolu waaw because speaker dafa mom moy referee bi ci parlement te parlement lañ dé def loi parlement na comme dëkk bi di waxee so kooku su nekkee koo xam ne dañ ko dee taana te soo deful liggéey ku la taana rek moo am doole pour génne la foofu loolu su waree amee rek dafa mel ni la betee rek suñ démocratie bi manqué na so loolu moo tax doy ñu ngi wax ne koo xam ne da nga war a ñëw nekk si parlement bi da nga war a moomee sa bopp nga nekk koo xam ne kenn tegul la foofu nga gis ne nga mun a def loo xam ne liggéey bi loolu nga war a def loolu moo tax ñun gomuñ loolu and it's not part of our system ne parlement dañ ko war a so su fekkee yaa ngi advocate loolu wax ma ne ndax dina ko jël wala du ko jël because I can't speak for him but maa ngi laa wax ne doy loolu mooy seen position bi but sa exemple bi loolu wane na ne du ko jël sa exemple bi su fekkee del du gannaaw amul kay li nga leeral fi moom julde am na gis koo xam ne moom moo ko def flyer bi mu génne ko man sa rich na aduna ma ne ko have you consult Halifa prior to before coming mu ne man this is my opinion te you have to respect it te always ma respect ko ma bàyyi ko and I have seen others ñu receive ko welcome am na ñoo xam ne xam nga they went against it but it's everybody opinion what I said yaagatul on the 19 heg na baro suñu waatalee rek dina constitute cabinet man April rek parlement dina am ñu seet ñan la mooy óolu na ñi mun naa liggéey ak ñoom ani su leen approché foog naa aduna bi yëpp a koy dégg what will be their response that dinañ ko accept wala duñ ko accept but according to lu mu explain mu neen minus Halifa si loolu parce que góob ma ne koo xam ne nangu ñoo ceeñ benn woot si lu jëm si socialisme si seen parti daka la ñoo ceeñaatee ne ifin speaker ifin nominated member nanguwuñ ko kon dañoo téene rek te ñoom dañ nekk ñu nga xam ne fuñ maatu duñu bàyyi dinañ téene rek Halifa suñ ko fa yóbboo ne président na dina ko reject because nanguwuñ ko woon démba place yi bëri nañ xëy naa su loolu ko based on principle moom lu mu la te am na yeneen place yi xëy naa su baroo pare moom des na si Halifa nga loolu moom personnel la te mun naa koo jël mun naa koo ñàkk a jël so what about bu suñ ko proposé mu xalaat si xale mi waaw mun na xam nga Barrow mus na ko offer sa position in terms of pour mu nekk advice am bi si government te reject ko dafa accept ba lu mu wax moo nekk ne du ma jël advice boo xam ne danga may fay parce que soo may fay rek xëy naa ma ragal pour wax la dëgg parce que su ma xamee ne maa moom suma boppa mun na la advice des na si yow ndax danga ko jël bot offer na ko fii pour mu nekk bot Barrow tamit óolul loolu koo xam ne fayuma ko mu war a ma advice kon xëy na am na yeneen yoo xam ne dina ma ko wax aduna loolu leneen la waaw so mus na koo jël so xam naa ne yaakaar na ne tamit bi mun na koo jël ak sartam bi moom tamit Barrow dina comfortable dina nangu doo si dara daal am na solo bu ko fii tam julde li ñu dégg si parti leaders yi parti leaders si bëri dem nañ si tournée coalition neen ak kii waaye always ñoom ñoo dee bëgg a feeñ si kaw te li ma dégg yeneen dëkk yi ñoom dañoo relax jël seen members yi teg ko fa lii moo tax pour réew mi seen number 2 parti mu am problème la ñoom lu ñëw rek ku ci kaw mooy jël yëpp fàtte sax ñu mu àndaloon te loolu kenn xamul lan la dangaa jël ñu sa lieutenant yi nekk si gannaaw nga bàyyi leen ñu jiit waaye ñoom ñooy jël yëpp nii lañ say def soo moytu sax ñu sànni la fële yow nga xam ne yaa doon dee si parti bi loolu leen fi gis te di seen ti nga xam naa mooy continuer si président Barrow nar a yeesal beneen nguur parti leader si bëri ñooy jël yëpp ñooy séddale bukki bi leen koo def
Yeah. So Kex, going back to the current situation from nekani lu nekka di happen ni tension be and all that between security UDP ak you know tension bi dafa high te gis nañ ne Uncle Halifa dafa play a very important role during 2016 election towards ne di talk dem nit ñi ñu maintain peace be and all that. So this time around what are we expecting from him, because moom xam nañ ne he's always there te nit ñi dañ ko dee déglu. You know what are we, especially Uncle Halifa? Wow, you have all the time that in terms of politics, la wala even different sector. So take a binye we bo hamne need na a national leader bo hamne will talk to the young people wala any sector Halifa def their job. But so far we are just seeing the threat, but we didn't see anything low hamne. So jarna pour mu gena jamono bi ni pour mu wax bote xogna ne su joté te ñaanuñ ko yalla nak lolu ñu aga that stage bi pour mom mu wara gena mu waxtaan ak nit yi, but xamna ne su lolu amé tamit dina gena moy national responsibility am bi bo xamne pour mëna waxtaan ak askan bi pour mu mëna level down, but xamna ne si ron sax ek na because most of the time affaire am yeb du dé feñ am nga su démé be ses la dé feñ, but all the time lu ndé liggé si ron more the opalum delegation how he can talk to the security sectors and keeps under the ground, even the political parties mu call len ma fokk ne li moy yoon bi ñu ko defé ni bo xamne lolu du dé feñ té du ko dé buga tamit ken feñal ko, so xamna ne mom togut su gisé threat bi rek he will make sure that mu dem su démé be escalate, then that will be the time nga koy gis muy feñ. But lu may wax mo nek ida political party or security nañ xamne sen liggéey bi ci dëkk bi mo nek ne sen primary responsibility is to protect the lives and the properties of the people. Té suñ koy def, they have to do it in a very professional manner, and I will use this opportunity pour ma condemn a security apparatus ñoo xamne sonné nañ tear gas as a Gambian is and them they go celebrate on social media the videos and bopa they go celebrate bo xamne is very very unprofessional tema. You call on the IGP ne ñom they don't deserve to be called security apparatus, because we don't need killing machines here. We need people ñoo xamne dinañu protect and mun nga manage a crowd wala a tension even without sani ay tear gas ak yeneen yoo xamne tear gas comes when it is out of hand. But when things are not out of hand, but nga aga rek salamu alaikum rek tear gas is not how a democratic security apparatus wara dox, because your primary responsibility is your citizens. Ñom ñoy sa commodity bi, and anyway loolu lañ mëna protect, you have to do that up to your last maximum option. Nga xamne there is no other option, but the option is to use force. That's where the force will come in. Definitely lo xamne dal ñun yeb dinañ ko da, but political parties tamit nañ xamne tamit loi mo de def ci dëkk bi fi te loi bi mo ngi fa man la yoon so xamne ne sa aha bi nit la laal na ko wala def na lo xamne andut ak loi bi pour nga wara address ko ci court bi. Make sure that nañ utilize the court. That's the last option. Te foog naa ne am nañ an independent judiciary boo xam ne fii def na judgment against the government of this country bi and government lose. Gis nañ ko not once not twice. Def nañ judgment against the civil society win against the government. Gis nañ political parties sue them and they won. So dafa mel ni ne fu mu nekk nii we have an independent judicial system. Kon nit loo xam ne daal feel nga ko ne is wrong, the law is there. If you don't agree with the election results, you have up to 10 days after the declaration of the results pour nga dem si Supreme Court bi nga mun a challenge decision bi. So let them use the route of the court. You was send supporters, let them calm down. They have evidence boo xam ne they can present before the court and they will win. Te xam naa ne su fekkee ne def nañ loolu, su fekkee tamit court uphold ñoom luñ table before them, there is laws yoo xam ne president will leave the power to somebody koo xam ne wala we will go in for fresh election. All those things are there. So suñ defee loolu rek dëkk bi dina mun a dem si kanam, ñun yëpp dinañ am jàmm, te suñu amee jàmm rek dina yomba pour ñu mun ñoom, because kenn bëggu da inherit a government boo xam ne you will walk on dead bloods to the state house. Te foog naa ne ñoom tamit bëgg nañ pour benn deret sa tour because of you want to be in the state house. So loolu mooy suma advice both the security apparatus and the political parties. am na solo bu baax bu ma gisee vidéo bi sax dama xala am gàcce sax because amee seen glass defenders yooyu noonu di feeja war nañ passé foofu. Loolu dafa ruslu trop julde te yaa ngi jógee attaque ay nit ñëw di fee dafa mel ni yow li nga doon def da nga si kontaan bay ko célébrer comme lu mu ko wax. Gis naa vidéo bi on Facebook ba rafetlu wuñ ko te IG bi dafa génnewoon statement bi nga xamee ne nii parti politique ak ñeneen def ne ñu maintain bi waaw war naa génne beneen statement woon ñii ne leen liñ def du yëfi professionnel te mun na yàq deri police bi te wax naa la ne am nañ police yu baax si biir réew mi pour am nañ ñu doy waar tam bu ko balaa nga ko xam nga dem si event ñeneen seen réaction mooy pour pare rek dem toj attaque te wax naa ko fi léegi si gannaaw event bu nekk rek dafa am noo fa war a àggee su fekkee da nga war a àgg pour discourse loolu xam ne ko waaye bu am sax si Gambie bu àgg rek tëf
amul fii because amul booy dem jàkkaarloo ku amee fetal comme yow ku amee tear gas comme yow ku amee aide ñoo am na ay loxo rek nga fekk ñu amee ñu si gën a bëri ay xale ay jigéen leen absolument war ngaa dem jéem a calm système balaa ngaa use sa force so loolu la waaye bu ñu yaakaar police bi bëgguñoo dund 22 years li fi passé woon si sécurité lu fi doon xew bëgguñ koo dund te wax naa fi ne am nañ fi 3 years course TRRC bi am na fi seen moromi sécurité la ñoo teg si plateforme adduna bi di ko xool li nga def méngoon ak loo mun a yees waaye dama doon def suma commande soo naka ngaa déggee loolu nga ñëwaat nga ne da ngaa continuer dat système askan bi duñ ko nangu de duñ leen ko may ñoom yaakaar nañ leen ñooy suñ kaaraange ñooy suñ everything askan bi tam nañ leen jox seen cër bot neen xam tam ñoom ñooy ñan te itam nag ñu door di jox yëlifom bi benn waaye wax na ma ko démb balaa nga yebal nit si nite da ngaa def nit ki mu nite nga yebal ko si biir nit ñi mu sàmm ak yelleef fi doomi aadama yooyu so dafa des nag pour léegi sécurité bi ñuy ut ñu nite ñuy dem di seet nit ñi di àtte nit ñi di dugg si biir nit ñi so su ko defee dina am solo bu baax so rafetlu leen seen taxawaay bot soo gisut si beneen side bi lu rafet fa nga wax ko seen taxawaay rafet na during di nomination during di election ñii ñëpp ñi leen toppoon ay sécurité ñi ngi leen toppoon rafet na trop bot luñ gis nag on Facebook rafetut si image yi Gambia Police Force parce que am nañ fu ñu baax ñu xam ne ni professionnel leen so please ñu avoid li rafetut from throwing tear gas then nga ñëw di célébrer di fecce yooyu noonu it's not nice for the image bi rafetu si Gambia Police Force loolu am na solo waaye kex just mu balaa ñoo dem rek xam naa ne time bi léegi tey mu jaamu ñu waaye balaa ñoo dem rek nga foog ne yan areas nga teg ne nguuri président Adama Barrow war nañoo focus more on in the next 5 years. waaw number one boo xam ne moo nekk lu ñuy wax ni moo nekk TRRC fu mu nekk ni attend na seen reports to the president te loi bi may na ko pour mu study ko 60 days and come with what lu ñuy waxee government white paper moom lan mooy taxawaayam nguur gi lan la mooy loolu Gambia dañ ko soxla trop because that will determine how serious his government is in terms of the victim because victim yaaga nañ fi di xaar justice bi bu yaaga te foog naa ne nguur bu ñëw rek loolu dafa war a nekk sa number one priority yoo xam ne loolu nga koo def number two tamit maa ngi expect na because ñun yëpp Adama Barrow la wala képp ku nekk bu ñu nekkoon si opposition ñun yëpp wax nañu fii ne constitution bu ñu am constitution bu bon la dafa dooleel benn nit rek moom moo toog si kaw Gambian yi yëpp te constitution dafa war a reflect on the wishes and the aspiration of the Gambian people so dañu war a am constitution bu lu ñuy wax within 6 months of his government dafa war a revisit the CRRC's constitution bi because du ko mun a delluwaat as it is because loo xam ne National Assembly dañ ko reject rek doo ko mun a isi as it is but mun na faa def some amendment yoo xam ne soxla nañ ko mu delluwaat ko si néegi député wala let them come with something loo xam ne daf suñ mënul loolu ba tey 1997 constitution bi bonut dafa mel ni da Yahya Jammeh moo ko doon change rek almost 50 something times bu mu nekkoon foofu most likely 2001 yooyu pour mu entrench boppam bi nañ génne yooyu yëpp ñu ameen ko den to speak the language of the Gambian people at their expression loolu daal government bu nekk daf within 6 months may naa la loolu pour nga mun a def loolu soo deful loolu da dafa mel ni you are not a serious because doo mun a amee dëkk boo xam ne it doesn't have a constitution boo xam ne dafa speak the language but doo mun a xaar tamit injustice bi boo xam ne happen na fi for 22 years nga bàyyee ko noonu for after 6 months when you come into so loolu mooy nekk suma number but apart from that the unemployment rate of this country is very high and more especially in the young people so buga deal with the security of the country people must have the means boo xam ne dinañ lekka wala they will have yoo xam ne loolu la ñuy dundee so dafa war a look at su ma nekkee moom if I will advise him let him find out from Labour Department because the law is very clear in terms of Labour Act any person boo xam ne mu ngi seek office you have to have the records of all the people that are searching for jobs what type of skills lañ am so that dangay mun a isi projects ak programmes yi ñoo xam ne will address those people so immediately dafa war a that census bi mu find out how many people are sitting down te they are graduate with skills yi mu mun a xam so that he will at least contribute to it because young people soo gisee because soo demee ba nga xam ne da nga bëgg a dara te amuloo ko rek soo gisee loo xam ne mun nga koo jot rek pour nga mun a am loolu moo tax stealings and breaking yëpp ñu ngi wax because people unemployment rate bi is too high te soo xamee rek insecurity la dee isi si country bi dinaa bëgg a mu invest but mu invest tamit in terms of agriculture because Gambia luñ dee import in terms of our food dafa bari torop te xaalis boobu mun nañ koo amoon fii in terms of tomato paste bi luñ dee order we can have it here we have our women ñoo xam ne ñu ngi si garden bi ñu ngi liggéey maalo bu ñooy order in this country bi xamuñ sax loolu moo tax feebar bi yëpp we are not even examine waaye bi
so many diabetes cases ak yi diwlin boo xam ne dañ dee wax ne diwlin bi def dee nelaw. We can make it in this country because we have groundnut ñoo xam ne ay tons of groundnut la nit yi di contribute. Man toona this country I find out people ñu ngi harvest seen groundnut bi, but you see amuloo dëkk boo xam ne soo crossé from Barra boo xam ne you didn't see a groundnut farm ba nga ñëw ba Fonyi in terms of Fonyi, even in Kombo some areas in remote villages. So dafa mel ni ne ñun tamit mun nañoo process all those things here. If you can take a loan pour war a supply food to the Gambia almost $800 million yi mooy time COVID-19, then we can invest that money at least ñoo am a factory boo xam ne will process all those things to make it finished goods yi. Loolu mun nañ koo def si government mun a war a jëlee si case bi, then they can do that every year. So sampa benn factory sax balaa 10-20 years will be food sufficient. Da nga gis ne dafay add suñu economy because the moment nga jël a finished product nga send ko outside the Gambia rek, what you receive is foreign exchange. So amee for it boosts your economic bi and it create employment because factory boobu ñaata Gambien ñoo fay liggéey. But bu mu am si loolu tamit suñu health sector is crunching. Dafa war a invest in the health sector because Gambian yi dañu war a am a vibrant health sector, but Gambian boo xam ne sax mu ngi struggle a fist of money, kooku mu feebar nga ko ne da nga war a dem Dakar da nga koy sentence to death nga koy wane demal nga tëdd nga dee. waaye mu ne dina andi lii de insurance. waaw no already loolu is passed in the parliament, but loolu tamit da nga war a contribute and you must be working pour nga mun a contribute. Nekku ne is just free. Dama dégg last time bi somebody was saying health insurance bi ñëw na is free. No, ku nekk da nga war a contribute to loolu, then soo feebaree nguur gi tamit faj la for free. So you must be contributing every year. So fekkee yaa ngi liggéey de yow yaay wax ne suma salary bi this is the amount loo xam ne will be deducted. leen si nekkee ne baykat bu nekk fële la moom lan moo si bénéfice am koo xam ne nii mu ngi xalaat nu moo engrais bu mu def si toolam ak cere jum xëy ndeewoo dem tool, ndax kooku mun naa contribuer si insurance yi xel ndax wala kooku dañ ko defal free, ndax loolu si yow gis nga bill bi, ndax bill bi loolu mu ngi si biir baykat bi si fële nekk Saalum wala bu nekk fële moom naka la dañ ko generalize ñu ne every Gambian. So loolu lañ ko waaye but every Gambian but nekku ne is free, you must contribute, but how will you contribute to that? Loolu mooy man xam naa ne koo xam ne mooy liggéey ngay am moom moo mun a contribute, koo xam ne nag liggéeyuloo yow ñu ngi laa jox how can you contribute to that living bi. So foog naa ne loolu moo tax ñu laa wane ñun loolu moo tax ñu ngi wane am na yoo xam ne ñoom nguur gi ñoo la war a taxawal. Loolu moo tax di terms of socialism yoo xam ne ñun lu ñooy wax nit yi di ko daaxee su fekkee ñun suñ nguur la façon yooyu ñun ñoo si contribute to their health because xam nañ they don't have any means of production or any means source of income boo xam ne foofu la ñooy generate. So but let's see because dañu war a draft what we call the act itself boo xam ne loolu mooy wone naka la how those things will be gone. Foog naa loolu tamit su ñëwee si néegi député dinañ ko frank fay te xam naa ne ñoom tamit dinañ bàyyi xel ñoo xam ne ay béykat lañ nekkuñ di liggéey. pexe bu baax la idée bu baax la. waaw foog nga idée bu ak suñ condition lopitaan bi maaj na mun na dem. Foog naa ne daal lu ngay contribute loolu la ñooy jël di isi make sure ne all the drugs that are necessary in the country ñooy isi ko ñu def ko foofu because yow nekku ne every day ngay feebar rek naa mun naa contribute for 3 years sax amuloo doo am benn feebar 3 or 4 years te doo am loo xam ne da nga feebar. So yow lu ngay contribute they make sure that every year so su fekkee sax $100 la out of 2 million people su fekkee ñëpp ñu ngay contribute nuñ ko buggee def ndax government bi ñooy tap in for other people ñoo xam ne they cannot contribute for 2 years 3 years loolu du xaalis bu ndaw nga war a invest make sure ne de but doo invest rek isi garab bi tamit but you must have those institutions because dañ dee gis ne yoo xam ne garab yi dañ dee manqué si leptaan bi te government soo leen laajee ñu ne la full year lifin garab lañ isi fii but then naka la mooy métier loolu la xas so you must have an institution boo xam ne will hold accountable ñoo xam ne ñoo in charge of all those things da ngay gis ne de garab yi dinañ fa nekk pour mun a faj nit yi but ñu ngi laa wane sax su fekkee ne feebar bi tamit mënut a faj fii tamit China nga war a dem France nga war a dem su fekkee ne yaa ngi si lu ñuy woowee health living insurance ñoom ñoo lay fay sa air ticket bi ñoo lay fay everything pour nga war a dem outside this country nga dem faj foofu so it's modern places yëpp aduna bi yëpp loolu moo fa nekk and we are going to the direction boo xam ne loolu la about how is it possible loolu dañ ko war a question ñoo xam ne nekkoon di liggéey am na solo but it's a very good idea boo xam ne su amee rek dina baax trop waaw bokk na si yokkute yi yoo xam ne su amee si réew mi dina baax because nit balaa dara rek julde foog nga wér lekk ak naan sax boo wéru doo ko mun kon mbiri paj gi ak wér gi yaram gi jubli si am na solo bu baax tënk yi ponk yi mu tënk ne sas na ko nguur gi ñëw fi lay si moom ñu gis si seen taxawaay bu amee rek réew mi dina jëm kanam waaye nag yu sooxee la si jamono ji
yi sooxee la si jamono ji waaw kex beneen fànn bu ma bëgg ñu waxtaanee moo nekk political parties yi especially oppositions in this country dañoo gis ne président bi nguur bi suñ defee lu baax ñu comment suñ defee lu bon duñ musa wax lu baax si nguur bi lu bon rek so this time around yéen lan mooy nekk seen position bi as a Doi party are you going to be observers are you going to be contributors or are you going to be only critics ñoo xam ne dañ ngeen naa toog rek lu bon rek ngeen toog nga ne waa nguur bi lii ak lii what will be the position of Doi? So bàyyi xel rek Doi has always been because man dama gom ne opposition party dañ dee nekk an alternative to the government they should not only stop at criticizing but they should also one seen programme si ak policy te government bi tamit su gisee ne lii moo mun a yóbbu dëkk si kanam waruñoo ruus pour tap in seen opposition yi seen programme ak seen policy because loolu mooy alternative loolu moo tax loi bi sampa ne ku nekk da nga war a amee manifesto so manifesto boobu should be publicly published pour ñëpp ñu gis ko da nga gis ne nguur boo xam ne muus na te pare na pour développer ko su xamee ne ñii lii lañ am te gom naa ne lii mun na yóbbu dëkk bi si kanam bi war nañ si tap in nga sàcc nga rocc ko daal Aïssa Fall mu ne Barrow dafa sàcc policies am yi de loolu moom waru loolu rocci la rek waaw loolu la wax si campagne bi mu ne Barrow sàcc na policies am yi ak manifesto waaw anyway baax na comme ko kepp sa expliqué baax na dafa baax trop c'est about doo nekk only a critique te loolu dama ko dee gis but nguur tamit it's their responsibility pour ñu def lu war te su amee their servants war leen di teg war leen di praise ne lu ñu war a def rek man dama lu ma war a def ma def ko nga may praise si loolu wala ma dem si banque bi ma dem si ATM bi génne suma xaalis bi ma praise ATM machine bi because that's the responsibility of the government to make sure that they promote the welfare of the citizens suñ ko defee then suñ bàyyee yoon bi we have the right pour ñu wax leen ne yaa ngi bàyyee yoon bi but government Doi has ever been an alternative te musuñoo ruus saay bu nekk suñ demee si néegi parlement bi sax I start with one minister mu ne ma ne seen paay Sidi ak Halifa bés bu ñu waxee rek dama dee make sure ne su fekkee suma secteur bi la laal ma make sure ne suñ next cabinet meeting bi loolu mooy nekk suma agenda si table bi ma wax leen ne lii la so dafa mel ni kooku mu ngi because mu ne ma xam naa ñi duñ wax loo xam ne mooy delluwaat dëkk bi si kanam gannaaw mu ne ma luñ wax rek loolu moo nekk loo xam ne loolu mooy nekk yóbbu dëkk si kanam bi so all the time man I always still on them so bàyyi xel that minister bi léegi sax gis naa ne mu ngi implement moo nekk mechanizing farming of our agricultural sector gis naa last time si TV bi ñu ngi process suñu rice yi si yeneen yu ndaw yu ñu amee noonu machine bi di ko baaja di ko sol si saako bi te the person tell me this te foog naa das person par na pour bokk ak ñoo xam ne so Doi has always been an alternative in terms of giving government the ideas of how to run this country and si National Assembly bi all these 4 years so far demee doo wax ne Doi am na loo xam ne wax nañ ko is misleading in terms of how we want to run this government and we will continue doing that because ñun foog ñu ne dañu war a nekk si nguur gi pour war a develop this country even outside the country we can all put our collective intelligence to develop this country loolu moo tax ñun suñ principle is ne collective intelligence of the citizens loolu rek moo dee dimbale te nguur gi tamit warta ruus pour jël from his opponent pour mu mun a develop dëkk bi. absolutely that's true ba pare tam ñu bàyyi ŋaañ ñi rek tam am na si opposition dafa baax si dëkk dina tax nguur du ñemee def naka su dul noonu because nekku ne askan bi yëpp mun a xam lépp dina tax nguur tam mu gën a baral liggéeyam waaye tam nag dafa am lu nga xam ne nag bu nitee nga tàccu ko da nga ko war a tàccu waaye du yëpp leen war a sànni xeer tam loolu tam dafa doy waar soo ko defee sax askan bi ñoo xam ne kii def na lu baax soo kon tam dañoo apprécier yu baax yi waaye yi nga xam ne ñu ngi koo def te jaarut yoon tam ñoom tam am na right pour ñu fësal ko askan bi xam ko ak presse bi ñu xam ne lii lu war a am la waa amut te dañ ko dafa war a am so loolu lu nekk la gis nga nguur li ngay def mayuloo ko nit ñi da nga am pour defal ko nit ñi dañ la fa teg pour nga defal fa nit ñi loolu élection dafa jot ñëpp bàyyi seen soxla dem vote ne ko ne yow leen óolu teg la si bopp réew mi suñ liggéeykat nga da nga am pour defal ñi lii ak lii loolu doo ko si ñaan sax dafa war a nekk waaye nag ñun nguur yi comme Afrique ñun dañ jël nit ki fal ko nekk jaamam te moom moo nekk suñ surga because ñun ñooy njaatigeem ñoo ko fa teg tey bu mu soxlaa kat dafa wàcc dem fekki ku ne dugg si pënd bi dugg si paxi ñu teg ko fa kooku war a nekkaat na yow ñu war a nekkaat jaamam warul nekk dafa war a nekk suñ surga ñu ñoo war a nekk njaatigeem di ko xëyloo di ko gontuloo te noonu la war a demee waaye nag dañ ko upside down so li moo tax pour mu dem dafa xala jëfeñ trop si Afrique waaye nag xam naa ne dinañ si seen bàyyi seen xel waaye daal di waxaat opposition si ne buñ sànni yëpp xeer bu rafetee ñu ne rafet na bu amee koñ bu xàppateku ñu ne bii dafa xàppateku nañ ko defaraat loolu dina tax réew mi tam doxin bi bu am solo bu baax waaw. so kex fu mu nekk nii daanaka time bi ñu alaat ak time bi jeex na tak waaye nag bii dama bëgg a ñu dugga si
a little bit of your court case xam nañ ne is already fu mu nekk ni court bi rule nañ in your favor waaye gis nañ ne some time ago nga write on Facebook ne dañ challenge the police dañ challenge that decision and as a result you're still reporting to the police station. How far with that? No, nekku sax ma report dañ ko throw out from the court. The court waaw. Ma toogaat rek 1 week or 2 weeks. Gars yi koolaat ma ñu ne ma ne dañ la soxla pour nga ñëw ma ñëw rek. Gars yi enu ma rek ñu ne ma ne dem ci court bi ma àgga foofu they arrange me before a magistrate. Ma ne leen but this is Ross man I didn't even consult dañ ma wax ne ma ñëw uyu. If this was the case you would have called me ma consult suma lawyer bi. But since loolu la then man I don't think I can say anything here. So they adjourned the case bi. Then we resume again. That was by then I was in the campaign. For now I was around Bansang. I pay back fare. I attend court. But we police knew with one of their witness. Mujo hear testimony. But mune travel going for Darfur. So fekene munen ko ame via internet pour muna via internet call pour muna defe lunyo wax moneka. A testimony be through internet. Since lol ma delluwaat tamit ñoo amaat bés boo xam ne ñëw naa ma dem si court bi they were no one where to be found. So I spoke to the clerk mu ne ma on the 13th of this month, that's Monday coming next, lañ ko adjourn. So I will be there pour ma follow up the case bi. So anything tamit xam naa ne du nekk si kumpa si public bi, everybody will know because I'm very passionate about that case and I make sure that even media house didn't write it, I make sure that I write everything. You nga dee gis si newspaper I supply them the information because I don't see any journalist there. But I give them because I cannot be writing my own case because su dara amee foofu loo xam ne misquote la rek it might be used against me in a court of law. But I give it to the media house pour ñu publish because I think ne man tamit duma ko ndaw si dëkk bi fii te foog naa owe it to the citizens of this country to hold me accountable if I am wrong, but also tamit to prove myself ne what they think lolo amote lolo luma ko muna defee rek moo nekk si yooni loi bi rek man I will not go to social media pour ma prosecute wala sentence suma boppa dis na ne police yi def ko loolu du seen liggéey bi but loolu yëpp si lifi na because yow sa liggéey bi moo nekk gather your evidence and take it before a competent court of law. Loolu mooy wax ne man ndax fen naa wala fenuma but yow soo nekkee an investigator yow passing turns to be a judge and the magistrate you sentence and prosecute me on social media yoo xam ne la we will challenge it and the court is not the role of them, but I'm not why they do that because there's more of a cover. But it's okay for me and I'm not offended. But I'm not going to talk about the Gambia dina faint. So faint Gambia will know that cakes bunny hamon them but more the same cakes bo hamne amone kafi. Lola fofula neka inshallah. Okay. Jërëjëf Modou Nyang, thank you so very much Kex. Lastly rek nga wax rek sa closing statement bi balaa ñoo dem because time bi jeex na tak. Thank you very much. I thank Eyeafrica for giving us this opportunity. Pour ñëw fii waxtaan te foog naa lii dafa war a nekk loo xam ne dafay continuer te xam naa ne Eyeafrica has ever been doing this. Su ñooy waxtaan rek dinañ am solution naka la ñoo yóbbee suñu dëkk bi si kanam. Waxtaan bi su manqué si dëkk bi rek loolu moo dee isi réeloo bi te foog naa ne ñun yëpp ku toog fii yëpp dañ bëgg a Gambia boo xam ne they can be proud of dañ bëgg a inherit seen doomi inherit Gambia boo xam ne mën nañoo wax ne suñu papa yi liggéey nañ bàyyi nañu dëkk boo xam ne moo nekk nii te foog naa ne suñu am waxtaan bi rek I'm always available and it has been a privilege sharing a platform with you experts yoo xam ne daal mashallah thank you very much. Thank you. Ñang Balo. waaw jërëjëf ba suba inshallah. waaw ba suba di ko jaaraamal bu baax si yitte yim toog yëpp ñëw ay si ñu di jaaraamal tam ñu doon seetaan Eyeafrica TV si réew mi ak si bitim réew seen programme bi am solo bi nga xam ne ñoo fii leen dee taataane xibaar yi wér te wóor Eyeafrica fii la di leen jox dig daje ëllëg dinañ fi del si waxtaane leneen ànd ak ñeneen waxtaane leneen ci biir réew mi am na solo di la jaajëfal Njaay soirée yaay Ibrahim Jërëjëf Nyang Balo, jërëjëf Kex, KMSN Sane, commonly known as Kex. Thank you so very much for your invitation. Mom dal style anytime you call ko su busy sad of they try mu muna attend suñ mu answer suñ invitation bi mu nekk lu am solo because lii rek lañ soxla si réew mi fo ñu waxtaan nekkuñ ay enemies fo ñu waxtaan rek ñu mun a juboo ñu mun a xam lan la direction bi ban direction la réew bi di jël moo tax it daal is important pour politicians yi journalists yi nit ñi yëpp ñu toog ñu waxtaan ñu mun a xam lan la ñoo teg next. Thank you so very much for the pleasure of your company. Till we come your way tomorrow for another interesting edition of the Good Morning Africa program. Bye bye. It's a pleasure from me and the rest of the team. Bye bye.